Hello, hello. Hello, everybody. Hello, Oleg. I'm happy to see you, but I don't see you. Yeah, I see you now. That's wonderful to see you, Bhante. Yeah, me too. So we can start. Okay. So, Oleg, please tell, like, if they like, we can do and show. Like, I thought maybe like some basic meditations we do, no, from the basic sitting. Just if somebody's interested, no, then how to sit, and then like maybe Anapana, and then 4 elements or Metta. We can Basic just do. instructions. Yeah, the basic ones. So then they can check and see whether they are doing it correctly or what is happening, no? And we can show, no, this is like the shortest way. Get, because it's like week after week it's going on, no? So just ask them and see, yeah. Okay. Бханте говорит, что, возможно, имеет смысл рассмотреть какие-то базовые моменты, связанные именно с практикой медитации и базовые инструкции по некоторым различным видам медитации, да, там 4 элементам, там мета-медитация, анапана и так далее. То есть, чтобы у нас уже немножко в практическую сторону это пошло, и чтобы вы в итоге начинали лучше понимать, что вы делаете в практике так, что делаете не так и так далее. Вот, я думаю, что мы к этому, да, будем идти, и если сегодня не успеем, то обязательно будем в следующие разы так делать. Dear Bhante, we have several questions today, and we can do what you said about the practice after these questions or next Sure. Yeah, no problem. No problem. meetings. Please, Yeah. you and all discuss, and then yeah, no problem. Okay. So we can start, and I read the first question. It's about generosity. When I give money to a professional beggar or drug addict or alcoholic addict, I understand that there is something wrong with this action, since this money will almost certainly be used to buy alcohol or drugs, and in fact, giving him money, I am giving him alcohol or drugs, actually. Yeah. Or there are professional beggars, women who specifically sit with babies so that they are served more. They could get more money. Babies are drugged so that they do not cry. Professional beggars are generally a whole mafia in which people cultivate greed, and in fact, by giving them alms, we support this social phenomenon that leads people to the lower wards. However, on the other hand, maybe on the contrary, it is necessary to cultivate an absolute choiceless generosity. How to be here, how to resolve this moral dilemma. Yeah, and let me translate it. Translate. Okay. Значит, первый вопрос на самом деле от меня, потому что мы все время с Лешей возвращаемся к нему, это о щедрости. Когда я подаю деньги нищему или наркоману, или там алкоголику, то понимаю, что в этом действии есть что-то неправильное, поскольку эти деньги почти наверняка будут использованы для покупки алкоголя или наркотиков. И, по сути, давая ему деньги, я все равно, что даю ему алкоголь или наркотики. Или есть профессиональные нищие женщины, которые специально сидят с младенцами, чтобы им больше подавали.
а младенцев при этом одурманивают, чтобы они не плакали. Профессиональные нищие — это вообще целая мафия, в которой люди культивируют алчность. И мы, по сути, подавая им милостыню, поддерживаем это социальное явление, которое ведет людей в низшие миры. Однако, с другой стороны, может быть, наоборот, необходимо культивировать абсолютную невыбирающую щедрость. Как тут быть? Как разрешить эту дилемму, моральную, нравственную дилемму? Ага. So we can see like three answers for this. One is to, like, if you really feel like these things, no, like drug addicts or some people, we see in different angles. Like three, maybe I just something that comes to my mind. Please you also share or like your ideas. And so please tell like one thing in Sri Lanka. So there are no, and there are like these families that get together from nowhere, and then so one thing, if you see something like that, like just to avoid, no, that's one thing a person can do. And number two is like there are so many other places you can do generosity. You can go to orphanages, you can go to elders homes, no, you can there are people like hospitals, no. There are so many places, so there are things like you can practice real generosity. Yeah. And number three, we can see it in another way. One is like totally the opposites, no, like okay, you don't give, no. Then number two is there are plenty of places to do. Even animals, no, animal shelters. There are real people. We can search for them. Like they are poor, but they are not like asking for anything. Like poor people, there are no, but they do. They try to work, but still very difficult. So we can find, no, like, but they are. You feel like they are not asking for anything even. And then there are so many hospitals, children's homes, no, elders homes, many places if you really want to go and give, no. And then number three, like this person asked, like okay, like giving to an animal, you get 100 times. And it is specifically said it's not the person that matters. Like if you give it to a person, dusila. Dusila means like without any virtue. uh, could be alcoholic, drug addict, or anything. uh, so then you get thousands times the benefit. And if from there on, if somebody just keeps 5 precepts and there on onwards, yeah, like it says like it's countless the merit. So definitely like people who are having like jhana, like precepts, then concentration or jhana, no, or who is really trying to work for enlightenment, no, or on the path of enlightenment even. So it is said like it's countless, ananta aprameya. So one is you avoid, no, if you see these kind of situations, that is one extreme. eh? The other, like you can really find real places and then give real people, real places. There are so many. If you start searching, like then you find, so many people need money for operations, food, many things, no. So then if there's nobody in Russia, surely there will be in other countries even, no. So many like Africa, many countries, no, they have, no. So if you're really interested, you can find anywhere in the world, no. Surely there are people. And then Absolutely. so even animals or anything, no. And other thing, if you are like because in Sri Lanka also they do this only, they just talk of the karma, uh, and they just avoid saying like, oh, this is some kind of thing, but we should not support illegal kind of things. But for example, a real poor person or somebody comes, I have heard myself when I was a young small child also, they talk of the karma. And if they really know of the karma, why do not they at least give like 1 rupee or something, and then make good karma for themselves, right? Uh, So if you are really like really into this, like this person asked, like real generosity, like without any kind of uh, categorizations, then whoever that comes, and no,
If you give even to animal, you get 100 benefits. No, not that you are expecting it, but you just know through wisdom. And then if it's a person who's like this, no, like an alcoholic or a drug addict or anybody, but dusila, no, like still you get like 1,000 times the benefit. Then further from there, like 5 precepts onwards, it's more and more and more, and it becomes just countless. So that is the way, like if a really person like doesn't care about the boundaries or anything, yeah, so in the end it will benefit the person who gives actually, most of all. Mhm. And if there were no people to give, how can we make merits even? Actually, they are helping us. Yeah. They are because if you just go to try to give something to a person who maybe they'll scold us or even try to hit us, no? What do you think? No. So we are not saying that it is good they are poor, but because they need help, per person can make merits also, no? So Yeah. So we can act in these three ways, actually. sure, surely. Mhm. Okay, let me translate. Yeah. Okay. Бханте говорит о трех вариантах ответа на этот вопрос. По сути, три модели поведения, которые, в принципе, все три приемлемы. Да? Первая модель – это избегать таких людей, да, то есть такой ситуации, когда вот именно таким людям избегать подавать таким людям, да, зная, если мы знаем, что это во вред и так далее, ну, мы просто избегаем им подавать, но при этом, естественно, сохраняя доброжелательность и так далее. Вот. Второй вариант возможный, и, в принципе, он не противоречит первому, это если мы хотим практиковать щедрость, мы берем и практикуем ее там, где это приемлемо, да, то есть просто находим такие места, ну, там, больницы, хосписы, на приюты для животных, там, и так далее, и так далее, и так далее. Там просто, не знаю, там, ну, находим, в общем, существ, людей, не только людей, которые нуждаются в этом, и помогаем им. Вот, кто действительно нуждается в этом. И третий вариант, который мы, в принципе, тоже можем практиковать, это мы вот именно что берем и практикуем невыбирающую щедрость. То есть мы даем каждому, кто просит. А, То есть в суттах вообще говорится, что даже если мы там животному даем поесть, условно говоря, что-то даем хорошее, то это дает, условно, опять же говоря, стократную такую положительную карму, да, то есть в 100 крат это воздастся. Если мы даем человеку, даже если он там алкоголик и так далее, мы получаем в 1000 раз больше. Если мы даем средства человеку, который соблюдает предписания, мы получаем еще во много раз больше, как бы возврат, да, кармический. Если мы помогаем человеку, который там ведет праведную жизнь и медитирует, то есть он там практикует даму, то это вообще очень хорошая карма. Ну и вплоть до там тех, кто хотя бы на первой стадии пробуждения, там уже просто неисчислимо огромный благой как бы результат получается. И поэтому в любом случае, если мы совершаем вот такое даяние, это благая карма, а, но просто что с этим будет делать этот человек, это уже как бы его карма, его дело. Но он нам помогает, по сути, на самом деле, потому что а, он дает нам возможность проявить щедрость, практиковать щедрость.
Потому что если бы не было таких людей, да, то, возможно, и не было бы вообще вероятности нам проявить щедрость. И тут вопрос, то есть иметь домашнее животное лучше, чем не иметь. Но опять же, мне кажется, тут разные ситуации могут быть. Dear Bhante, yeah, is concerning this question, there is additional question. Is it better to have some pet, some, maybe cat or a dog in home than not to have? Because when we have a pet, we somehow help it and so on. Mhm. Yeah, like if you are treating it well and taking care of it, not ill treating, no, and if you are treating it kind, and then like these good teachers and all, they say, and in Abhidhamma it says, like we can make huge kusala from even animals, uh, but it's not for because we are trying to be kind, no, and so if you give animal something, and if you like, if you are just watching, oh wow, they are eating like happy eating, no? But it usually turns into loba chitta. So the exact way, even children, like if you give something to a child and you see them happily eating, no? But usually the mind you say, oh, these little ones are eating happily. Usually you get loba chitta. It's akusala, right? Uh, so we also do, no? We give birds and then animals, squirrels, no? Or whatever animals that come, dogs. So, but the real way is we should wish like because they are in Tirachi, no, however comfortable or anything, like it's a dugati, especially animal kingdom. So we must think like we give them kind of good things they can eat and treat them well, and we think like, oh, this may this food become like because they are always in most of the time they are in hunger, uh, and Mhm. uh, and the food also burns inside because of their karma and all very quickly. So we when we give them, we just think like may this be like a heavenly medicine or something for them, and then to cure the like the heat or the hunger, no, and just think like oh, at someday may this being be free from this sugati, uh, like a low place of life, no, like a plane of life, and then some come to sugati and someday reach nibbana. So that in that intention, if you can give a little bit of food even, that is very powerful and very pure. But that Mm. is very wholesome kusala. Huh? Oh, But okay. when you give something and oh wow, my cat is eating, dog is eating, definitely not ill treat them. That is akusala for sure. Then if you are ill treating and if you get angry and if you are hitting and all, it's better not to keep one because you will be hurting the animal as well as you will be generating a lot of akusala. No, because you have to take care. You know, like a baby, they put they how to say feces, they urinate. No, they sometimes destroy things. No, and see each animal, their attitude and things are also different. No, they have their own characters. No, so Yeah. we have to be very selective and just to choose and be careful. And the other thing is like if you're doing it, you do it properly. Mm. Мгм. And you can do it in a way that you accumulate kusala. Окей, окей. Банда говорит, что да, это была бы очень хорошая карма, но это нужно делать мудро. То есть это нужно делать, ну, как сказать, таким образом, чтобы наполнять свою жизнь благими качествами. То есть, например, если мы там заводим кошечку и просто там, значит, ми-ми-ми, ее там это, какая она там милая, там, да, фотографируем, постим,
и там как она ест, как она там то, как она сё, то это на самом деле культивирование лобха, да, то есть разновидности жадности. А лобха — это, соответственно, неблагое качество. Это ведет в низшие миры. А вот если мы стараемся обращаться с этим животным а, хорошо, если мы кормим его с пожеланием, чтобы эта еда была для этого животного небесным лекарством, чтобы вывести его из дурного перерождения, из животных миров и низших миров вообще. Если мы желаем, чтобы это животное а, переродилось в высших мирах, и чтобы оно в итоге достигло ниббаны, то вот это очень, очень благая карма. Это реально, может очень здорово и нам помочь, и, естественно, животному и так далее. То есть, поэтому тем более, конечно же, нужно следить за тем, чтобы не было с нашей стороны проявлений гнева, да, не дай бог мы еще и побьем это животное, но это совсем уже дурная карма, да, это адская карма. Вот, то есть нужно относиться к этому как к практике, да, к тому, что у нас вот животное, мы содержим животное. То есть это должна быть практика. Точно так же и с ребенком. Если у нас ребенок, необходимо относиться к этому как к практике. Да, и вообще к семейной жизни, да, то есть на отношения с супругом или супругой — это тоже практика, прежде всего, метты, практика доброты. То есть вот в этом случае, да, это однозначно очень-очень-очень благотворная а, ситуация для нас и для, соответственно, животного в данном случае. Мгм. Okay, we can consider the next question. It's about the generosity again, but on the other side. In Christianity and Islam, it is believed that it is better to do good deeds, do good acts, generosity in secret, so that no one knows about this. In this way, we do not harbor vanity, and we practice modesty in this way. Is this right for Dhamma as well? Or it is better to make your good deeds publicly uh, so that other people would uh, mm, rejoice and, mudita, and be able to practice mudita? How is it better to do that in secret or to public it? And let me translate it. Sure. И этот вопрос я тоже задал как раз вот по следам нашей беседы с Лешей. В христианстве и исламе считается, что лучше делать добрые дела в тайне, чтобы никто не знал. Таким образом, мы не питаем тщеславие и практикуем скромность. Это правильно и для дамы, или лучше все-таки обнародовать свои добрые дела, чтобы другие тоже порадовались за нас, так сказать. То есть это сорадование, и могли попрактиковать, собственно, сорадование. Окей. So please tell, like, this person had already given the answer, no? Мгм. Like, so, but it's okay, like, according to the traditions, no? And sometimes, like, so for example, in the modern era, no? You see people putting selfies, no? And they just for publicity, no? I don't know, social media or anything, and just maybe like to get likes or I don't know whatever, no? Like, or monetize, they say, channels or anything. So, but it's
but we cannot say it's 100% kusala, no? So better than that, in secrecy also fine than showing off or like trying to get some other thing, no, from that. And then sometimes these people like actually they're just doing some like politicians, no? You see them carrying, even in any country, no, I'm telling, like you see in our country, so they carry the baby, and they pat the baby. Then like poor people, they go and then have pat on on the election time only. After that, like a person cannot go on the road. They have this line of cars, and you have to jump off the road to escape getting crushed, no? Mhm. So this is fake, right? So more than that, if according to any religion, if they are doing in a very silent or humble way, it's fine. Then all that fakeness, no. In Buddhism, what they say is like it's not a conflict of religions or anything. It's quite, because I have heard, no, and I have friends also of different religions, and they tell me, and they some even in Islam they believe, no, like in punya or like merits. So this happened to me also one time. Like so I was like walking up a mountain, and then suddenly a van came, a small van, old model van came, and so this was a gentleman said, "Please get in." No, then I went. So actually, he was a Muslim, and so I didn't open. I tried to teach him like or convert him or anything. No, but he was talking over these things, and then after 3 miles up, uh, I said, much merits to you. It's typical climbing up. He said, I Mhm. know, and then uh, 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 I don't know how to say it in English. He said, I know, and with these merits, I should be, how to say, I don't know. In Sri Lanka, they call them lepe, like a priest, no, in the mosque. Mhm. So he Mhm. said, like I don't know what the terminology they use. We use like they call them lepe here. So Mhm. Imam. the Imam. I really Imam. okay, okay. So like the father in the church, no, or Mhm. priest or Mhm. a monk in the Mhm. temple or the Mhm. monastery. So he said like I know, and with this merit, I should be one of those like a priest in the mosque, no. Mhm. So so in what Buddhism says, or we practice also, like the when you join many people together. So when you give, you get, no? That is the thing. The time, duration, amount, everything like according to that. Even the way you present it. Like if somebody asks for me from me a glass of water or something, I said no, get out, no. And then I say, just say like very rudely, the tap is outside. If you want drink, then I place it on a saucer and say, here, drink. If you need more, tell, no. So this is the same glass of water, but different ways. Then you get the return also like that. If you go to and ask for some water, surely, it multiplies, no? So not only one time, you will be chased out many times. Yeah. But if you are like kind of like rude, but still you give, so many many times they'll say the tap is there, you drink it from there, no, the river or anywhere, no. So similar, okay. But if you do it nicely in a very kind way, uh, and respectable way, the return will come to you not only one time, many times. But so in Buddhism, what they say is, okay, what you give is what you get is what you give, no, and good and bad both, and the the people around you, uh, they call yasa, like maybe family, relatives, co-workers. Like some people, they are like isolated, no. But some, like they have a lot of family, and they get together, and even if a problem comes, they come gather. They have their differences, but when it's needed, they unite, right? And in some officers and all also, you see some people very isolated, but with some, everybody gathers, no, in a good way. So this the
group of people. It's called yasa. Мгм. It's brought when you do meritorial acts together. So Мгм. usually, like in our countries and all, like if somebody's doing, they invite others, come, you also join. Or they say, I did this kind of merit, you also please accept the merit. Just like this person said in the last part. And another thing, there are many people who cannot do like kusala, no, say for example, making some big building or something, or even a pagoda, no, or doing some big thing, no, or donating to a hospital or something, no, they cannot do, but they can see this. Surely they won't get so much merit as the person who did it, but at least they can see this and say sadhu sadhu anumodami, and they can accumulate merit. So in a way, it's good. And in ancient times, they used to put plaques or carve on the stones, like in Brahmi, like in Brahmin letters, they used to carve this cave was donated by this general, or like there are like in ancient letters, few letters, but it is said that is for like people to see, and maybe thousands of years later, even when we see, we don't know who it is even, but we feel happy, wow, we don't know whether this person is fair or dark or big or small, no. But when you just see the letters, we say, wow, no, this general or soldier or householder, he offered this, he built this stone cave. Because Мгм. it's a big job, no, like you have to remove like layers of rock and then and make it like that. But now it's in ruins. But when you at least see the letters, uh, and not only that, when they rejoice, this person who did it, they also get it back. That's why they say, uh, growing trees, building bridges, making ponds and lakes, and water supplies. These kind of things are like growing merits, Мгм. Vedana Kusal, growing merits. Because each time person comes under the shade of a tree, eats a fruit, or even a bird comes, no? Even if this person pass away and many years later on, it's like his merit account is filling up. It's like how to say, like in a bank, no, like when somebody deposit, they get interest, no. Huh? So likewise, even if it's in many lives away also, still may for example, if you take that stone cave, no, like maybe he's like few lifespans away, no, because it's thousands of years later. But still, when you see it, like when you think, and if we say sadhu sadhu, like we rejoice in it, that person also gets it. Мгм. Мгм. Yeah, it's Окей. very nice. Yeah. But no problem, eh? Like according to tradition, it's much more better than showing off and the fake, no, all these people just act for television or internet or all these things, no, and just to look good, no. And but and yeah, and with without, some people are very stingy and they don't do nothing at all. So this doing like this even is like 100 or 1,000 times much better. Мгм. Мгм. Окей. Thank you. Wow. Э, Бханте говорит, что, ну, действительно, если, скажем, человек делает какие-то добрые дела только грубо говоря, на камеру, да, на публику, это, естественно, совсем никуда не годится, это дурная карма. Но мы как бы вот эту вот такого рода ситуацию в данном случае не рассматриваем. Да, мы рассматриваем ситуацию, когда человек делает именно искренне добрые дела. Вот. Ну, и он говорит, что если человек это делает как бы в тайне, это здорово, это нормально и вообще классно, да, то есть это с этим никаких проблем нет. То есть если человек так чувствует, что надо поступать, хорошо, отлично. Вот, и он сам у него были такие встречи, что ли, с людьми других вероисповеданий. Даже однажды один мусульманин его подвез.
по пути в гору, он поднимался в гору, и мусульманин его подвез. Ну, то есть потом оказалось, что он мусульманин, вот, они просто разговорились, да. Э, И потом, значит, когда Бханте уже э, доехал до места, так сказать, он сказал, что у вас вот из-за того, что вы меня подвезли, это вам очень большие заслуги вы получите. И тот сказал, а я знаю, говорит, и это в исламе тоже считается, что это способствует хорошей судьбе и так далее. Это все благоприятные действия. Вот, и то есть, да, если мы это в секрете делаем, это здорово. Но с другой стороны, если мы это делаем вот именно с посылом того, чтобы другие люди, которые сами не могли совершить какое-то доброе дело, тем не менее могли получить благое какое-то качество, да, кусала, порадовавшись, сказав саду, 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 да, вот тому, что мы сделали, то это тоже благая ситуация. То есть мы как бы делимся на самом деле своей заслугой с другими людьми тем самым. И на самом деле это будет возвращаться и к тому, кто сделал. То есть для него это еще больше будет усиливать благотворную карму. Поэтому если мы это делаем именно с таким намерением, то это очень здорово. Вот. И вообще вот такие действия типа, например, посадить лес, да, посадить дерево, или построить мост, скажем, да, они очень благотворны в кармическом плане, потому что они как бы имеют свойство умножать благую карму. Потому что вы вот это сделали, а оно потом еще действует долго. Люди, которые, там, скажем, в жару под деревом присели отдохнуть, порадовались этому, а еще и если похвалили того, кто посадил это дерево, а, то это и для них благая карма, и еще и тому, кто посадил это дерево, благая карма. Птицы даже прилетели просто насладиться, так сказать, теньком и там и деревьями и прочим, свели там гнездо. Это уже благая карма для того, кто посадил дерево. Мост, соответственно, тоже он соединяет людей, позволяет там это, а кому-то он, может быть, вообще жизнь спасет, да, и так далее. То есть это очень такие благие вещи. И, кстати, здесь как раз и для вас, и для нас важно не забывать как бы благодарить и хвалить людей, которые совершают какие-то хорошие вещи. Элементарно мы идем по тропинке, которую почистил кто-то, да, ну кто-то там, ну дворник или еще кто-то. Понятно, там, может быть, он деньги за это получает, но это очень хорошее дело, он вам помог, да, надо его похвалить. То есть это очень хорошая карма и для вас, и для него. Вот это очень, очень такая важная вещь. Такие мелочи, они наполняют жизнь на самом деле вот благотворными факторами. Вот, таким образом. Okay, that was wonderful answer. Thank you. Oh, okay. And You we also please can. add that. Hmm? You also please add, or like you also add Yeah. anything, yeah? Yeah, I just added from myself Ah, okay, okay. because from what you said, I said that it is important to give you know uh, good wishes to those people who did something good, and you walk on the street and you see for example that someone uh, 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 make the
road in snow. Road. Yeah, yeah. You don't face this situation in Sri Lanka, but we face it Yeah. very often. The snow is everywhere, and someone make the road in Road. this so that you can walk. And we can thank you said thank you Sure. this person, because it is a good action. Maybe it is, a person who has this kind of profession, maybe, but this is a good action anyway, and we should thank him or her, and so on. Verbally, physically, mentally. Yeah, Like yeah. yeah, and not only that, like it is said, like have open hands to give always, because we Mhm. cannot take, we don't, like, we keep something for our usage and all, no, but uh, if we, like whatever, even for animals or anything, even the Buddha said, okay, this is better, like the Buddha said, if somebody knew the value of giving, Mhm. surely you have heard, it was beautiful, he or she would not wash their plate uh, without wanting to put the, so it's so simple, uh, like there are animals even waiting to eat the washed water, or eat the particles in the washed water, or in our plates, so arms also, anything, like we had the food. So Buddha, our Lord Buddha said, like if somebody knew the value of uh, giving as me, nobody would not even wash their plate without thinking, oh, I put this, and this may this also be a food for any being who is hungry, because Yeah. that, even from that, it is possible to do. And for think like, oh, may they be free from suffering, may they reach nibbana, like that it makes more powerful. And Buddha himself told or preached or taught like that. Mm. So very Oh, simple, no, we wash our food baskets and everything, all like after meals. So it's very easy, just think, and it's so simple. We just throw it or put it in some sink or dishwasher or something, no? So, but you can just think, oh, because s- animals like that cannot, even like beta, hungry ghosts, mhm. they don't have nothing to eat. So they are just waiting for some scraps or something, even dirty parts, no, like even feces or saliva or anything like that. But there are some who just feast on, like, or just have a smell or the essence of even thrown food or rotten food or anything like that. Or even if you take animals we don't see with our eyes, no, Mhm. like microscopic organisms. Mhm. So even the water that we wash our plate, or that also can be used for dana. So think what we can do with other things, no? Мгм. Окей. Бханте также добавил, что Будда говорил, что если бы мы знали ценность щедрости, то мы бы даже когда моем посуду от еды, ну, от остатков еды, мы бы желали, а, Oh, this is a э, good topic. чтобы вот эти остатки а, пошли на пользу каким-нибудь вот микроскопическим существам, потому что, то есть, типа, и желали бы им добра и так далее, и так далее. Даже это мощная благая карма. И если мы выбрасываем там гнилую еду, скажем, да, мы просто ее выбрасываем и все, но а, она является едой для микроорганизмов, она является определенным образом едой для голодных духов. И мы можем пожелать им благо, чтобы они а, какую-то пользу от этого получили и достигли пробуждения рано или поздно. То есть это практика метты, это практика щедрости вот в таких мелочах, да. Нельзя упускать такие возможности, нужно постоянно об этом памятовать. Мгм. And he said, like
don't be afraid of giving, because it is another name for happiness. He said, don't be afraid of giving, because it's another name why we become happy not only this life, in future lives also. And please tell them, Oleg, everything from our maybe a single cell in our body to everything, eyesight, hearing, smelling, tasting, and the things that reach them, like color, sounds, everything. And then the food, clothing, profession, education, father, mother, relatives, siblings, everything. Like it has something to do with past karma. uh, and then even the things like we see now, they are, because it is called Dvipancha Vijnana, like 5 type of consciousness. They are Vipaka Chitta, like Vipaka Chitta, no? So Sama Kusala, 5 Akusala, 5 Akusala. So Akusala Chakku Vijnana, Akusala Sota Vijnana. So when you see something unpleasant, it's usually not everything is not karma, but most of it is, no? So one time, like I was living in a very far away place, and this person, one person, I didn't have any kind of like communication, not even a small radio, nothing. So this person came, I think for more than one day, just to meet and go. And he came and he said, Bhante, you know what, there was a big accident and there are so many people who passed away and all this. So I was thinking he had to come all this way. I didn't have a mobile phone, I don't get a newspaper, no, and I didn't have a radio, nothing, no. And it was in the jungle, but he came all this way and he gave me the news, no. So when, but it's not pleasant, no, people dying, hurting, no. So that was a very clear indication of like akusala vipaka sota vijnana, no? Because you don't know, you don't even expect this kind of thing, no. So what we do is we bring televisions, we bring internet, no, all these things, so social media, all these things, and then we bring a vipakas, eh, to our house, and we keep it in front, and we are staying in front of vipaka like maybe many hours. eh. So we are letting, maybe some are not pleasant, no, when you see, no, in the news, and even in our country, most of, like, I don't know, like 90% of the news, you don't see any good thing, no, either some kind of or protest or accidents, very rarely, like one or two, they show like some charity work, because people also don't like, no, like many people, even if there's accident, they ask how many, what happened, is it big, no, or small. So people are so used to it, like, uh, they want to have more, no, like to see more, otherwise it doesn't matter even now, these days, no. So but we are inviting akusala vipaka to our right, to our homes, or right in front of our faces. huh? So the opposite is like when you do kusala and everything, even if until now, if we don't even have like thing like a cancer, because one cell has to change, no, then it starts multiplying, right? That is because of especially a previous good karma. Maybe we gave away medicines, we help sick people, uh, like those things. Even our body structure, the frame, size, uh, and how people see us now, how do they like us or not? Some people are very good, but some people hate them, right? Uh, like whatever they, even they, if they do good, like people always see the wrong of it, no? And this is also associated with their past karma. So all in all, even the food, water, medicines, all these things, so that's why we have to give like anything and everything to whomever, no? Because in the end, it will count back towards us. So if you do bad, and then it will come to us. But if you do good, uh, even if you're born in another lifespan, no, then you'll be treated better,
Not that we want to be born there, but it's like an insurance. It's like an insurance that can help you. And in another way, it is said it's like you are traveling on this journey and you have this pack of many things like food and everything prepared. Yet it's not like you go and search there. Like even for towards Nibbana, like a person with high kusala can go very comfortably. For example, like most venerable Sivali Arahanta. Мгм. But there were Arahanta Losakatissa. He didn't have a proper meal until his last moment. That also most venerable Sariputta had to feed him because he was very weak. That was the only meal in his entire life he had. But that also was kind of a thing like chatumadu, like you can have in the evening, like jaggery, honey, uh, uh, but not a stable like food. But at least on that day, he got like a stomach full of, but he couldn't hold it and eat. When Sariputta had to hold it and then let him eat and help him also. Мгм. So that was because of past very bad karma. And some people with good karma, it's very smooth sailing, no, very easy, even towards Nibbana. So it's because we cannot take anything to a next life, right? These materials. So, but we can accumulate a lot of kusala. Let's come to another nice point there. I'll say. Mhm. So it's better to give anything. We keep something for our usage. uh, but if the opportunity comes, and then it's better to give than keeping, because we cannot take anything to the next life, But if we like, it's like changing to another currency or something, no? Uh, like you have this and you change in a way you can take it in sansara also, Мгм. but it comes with interest also, no? Huge interest. Мгм. Окей. Банда говорит, что, Будда говорил, что не бойтесь давать, потому что даяние — это другое слово для счастья. Почему? Потому что, вплоть до там каких-то там состояний наших клеток в теле, все это является так или иначе проявлением нашей кармы, то есть наших прошлых действий. И если мы совершали в прошлом благие деяния, то это проявляется в благих последствиях сейчас, в хорошем здоровье, там, во внешности, в соответствующих каких-то качествах ума, благотворных и так далее. Вот. А, Даже там в суттах описывается, что один из арахантов, или он был еще до того, как арахант, то есть у него было состояние у человека такое, забыл, как его зовут, что он не мог есть. То есть он был настолько слаб, что он даже не мог поднести еду к рту. То есть его Сарипутта покормил, когда увидел это. Вот, то есть это просто следствие было того, что очень дурная карма была в прошлом. Это дурные действия. То есть мы, если совершаем благие деяния сейчас, благие действия, то мы как бы, по сути, такой багаж как бы благотворных каких-то последствий себе накапливаем, да, и это все равно, что вот отправляться в путь и брать себе с собой запас там еды и прочего. И вот такой запас еды на пути к нирване — это вот такие благие качества, да, которые мы получаем, совершая такие вот благие действия. Поэтому вот почему, собственно, да, возвращаясь к первоначальному изречению Будды, даяние — это второе слово для счастья, да, другое слово для счастья. Поэтому необходимо, если есть такая, появляется такая возможность, проявить щедрость, даже если это там как-то каким-то образом в ущерб вам, все равно лучше
совершить это действие, да, щедрость, потому что это вернется сторицей, да, к вам многократно. Это намного это такое, ну, если говорить финансовым языком, очень хорошее вложение, да, того, что у вас есть. Вот таким образом. Мгм. So, So, ah, uh, sorry. yeah, So yeah, please tell, like, actually, in some stages, like a poor person can make more merits. Usually, people think like if you give, you become poor, no? Or if you are poor, how to do, no? Say you have, but actually, it's the opposite. For example, say a person has 100 suits, uh, then he or she gives one, and another person has 10 suits, and that person gives one. Whose merit is more? Definitely, there are intentions and all, but like if you take the idea, because it's the idea of letting go. So this is a very nice place for anybody to start their spiritual journey also. Huh? It's not just money. Like you can give your time, you can give your energy, uh, like your good words, no? Like uh, then a person, like if they give, so that person just gives one from 100. But this person, that's why in one lifetime, uh, Venerable Mahakasapa's life, no, it says like he had only one suit and he was mhm, super poor, no, and he met a Buddha in a past life, no, and he had nothing to offer. So he gave the only suit because it's not easy to do, right? Huh? And mhm, he gave his only suit. He put it on the feet of the Buddha, and he was walking naked. No? And but he was shouting like, "I won! I won! I won!" No? So yeah, usually he had to go near the castle, and the king was like worried, no? Because if they hear something like this, he thinks it's some threat or something, no? So he was thinking, why is this guy is going naked and like shouting, "I won!" No? So he was curious, and he brought him, no? And asked, why you are shouting like and going like this, no? Are you mad or what happened? Then he said, I just had one, uh, and I had nothing else to offer, but I could offer that, and it was a great thing for me because it's not easy, right, to let go of the only thing you had. And that's why I was so happy. Then the king tried to like gift him. He said, no, 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 I have done much more. And he didn't accept any of the gifts or anything from the king. So yeah, so it is a way of like letting go also. When we give, we are letting go of like greed. And if there's little, like there are some people also, no, like they don't have money. So if there's some ceremonies or something or some occasion in a monastery also, this person picks a broom or something, and you can see him working, not sweating, and but with a big smile, nah? And uh, so there are some very rich donors. They just put their hands like this and just wait or show up on the occasion. uh, But this man, surely he builds so much more. There's a nice story also. Yeah, there's a nice story. Like, many things were done today. No, now, so they said like a king used to give, like he has his fortress or the castle. He had 4 doors. Uh, then he used to invite like anybody, poor people, travelers, monastic or like ascetics or monks or anybody who was at that time. It was a time that there were any Buddha or anybody, and he used to invite. And then after, it's a big thing, no? Like all 4 doors open, and then it's always like a line of people there, right? And everybody was given food. So after he passed away, because it was good karma and all, he became a deva. Okay, and deva can recall their past life, right? Why did I come here?
So the ghost and all, they can recall their akusala karma. The gods can recall their kusala karma. So, but suddenly what happened was, like another god appeared, huh? And usually, like not like the humans even, like if a powerful god comes, these other gods are pushed back very far because of the power of that. Then he was wondering, I did so much kusala, no? Huh? Who is this person, like who's more powerful than me, right? To see, it was the servant in that, uh, how to say, castle. Uh, Like, then he was thinking, how come he did? I was the one, no? But the king, what he did was he just allocated the money from the treasury. This person, though not very rich and all, he's the one who did all the legwork. He was like arranging, he would did this, that, like arranging, making the places, organizing, getting the food, like asking people to prepare. He was involved in all the kind of things possible. Uh, so he was more powerful than this king who gave like for many years, but he just said give the money, no? Мгм. I give you permission to give money from the royal treasury. But the person who was not very rich and all, like who did all the legwork, was even born more powerful. Мгм. Yes. So yeah, so involvement and all, and the intentions also apply. Yeah. Бханте говорит, что здесь также очень важно наше намерение, когда мы проявляем щедрость, потому что а, не количество того, что мы дали, да, а именно насколько мы при этом расстаемся с нашей жадностью, если угодно. И бедный человек в этом плане может намного более там, какое-то значимое доброе дело сделать, хотя формально он как бы меньше сделает. То есть рассказывают такую историю, это в традиции, про одну из прошлых жизней Махакасапа. Это один из великих учеников Будды. Он жил при предыдущем Будде, и он был настолько беден, что у них с женой было только одно платье на двоих, то есть одно, ну как сказать, одна одежда на двоих. И они по очереди, в общем, ее носили. Да, один сидел дома, а второй выходил там по делам на улицу. И когда они узнали про этого Будду, что он там в окрестностях появился, они решили ему дар принести, вот эту одежду, дар принести. Единственное, что у них было, единственное имущество. Конечно, им очень было так, это не хотелось это делать, потому что все-таки единственная одежда. Но тем не менее, вот он принес эту одежду, да, снял ее, остался вообще без одежды и отдал Будде, преподнес ее Будде. И когда он это сделал, он закричал: я сделал это, да, то есть я себя победил. Вот. И там присутствовал король, царь местный, да, который перед этим там кучу всякого там надавал, всяких вещей Будде и Санке. И он удивился, почему тот так это закричал, что он какой-то там тряпочку, значит, Будде преподнес и так радуется. Ну, вот, и тот ему сказал, что я победил себя, и я именно этому радуюсь. Вот, и это огромное для меня дело. Вот. Ну и дальше там уже у этого человека судьба сложилась очень благоприятно. Ну а вообще потом он стал, собственно, Махакасапой, да, арахантом, ближайшим учеником, одним из ближайших учеников Будды следующего. Вот. Или другая история была тоже такая, ну, как бы в традиции ходит, что во времена Будды жил а, царь, король,
который построил дом большой, в котором он людей кормил, да, там были 4 двери, и каждый человек мог войти в эти двери, они всегда были открыты, и получить еды. Вот, и, значит, он много лет вот таким образом кормил людей, а потом, собственно, умер, да, и попал на небо, небесные миры. И девы, то есть небожители, могут помнить, благодаря каким заслугам они попали туда, в рай, условно говоря. И, кстати, духи, голодные духи, они тоже, или вообще в нижних мирах, кроме животных, могут помнить тоже, благодаря каким дурным поступкам они попали туда. Так вот, он вспомнил, благодаря чему он, то есть он помнил, благодаря чему он туда попал, что он кормил людей, но тут внезапно он увидел, значит, некое такое мощное божество, которое тоже переродилось там, намного мощнее его, в скорости после него. И он удивился, что этот человек сделал, что он настолько мощнее его, переродился настолько более мощным небожителем. И ему сказали, что это на самом деле был слуга его, который, у которого вообще не было никаких денег, да, и он, собственно, даже никого покормить не мог из своих средств, но он а, служил этим людям, которые приходили, да, и он, собственно, ногами давал, так сказать, вот подношение им, да, то есть он всячески там а, ус- ну, устраивал так, чтобы людям было удобно, и, в общем, вот следил вот за всем вот этим, и делал это от всего сердца. И, в общем, вот это создало намного более мощную карму, чем карма царя, который просто там из своих средств выделял какие-то там определенный процент на то, чтобы покормить страждущих. Вот, то есть, повторюсь, очень важно то, с каким намерением, насколько наше даяние позволяет нам преодолеть нашу жадность, да. Вот таким образом. Мгм. Мгм. So, we can get to the next question, right? Mhm. The next question is about practice. Mm, So, my main practice right now is metta with a spiritual friend. I sometimes notice that when pleasant sensation arise, the mind recognize them as, oh, these sensations are the threshold of pity. And it seems to me that pity does not appear precisely because the mind, having recognized it, begins to desire the speedy appearance of pity. This is a very subtle desire, which is not always easy to let go or seems to be letting go, but it immediately appears again. Sometimes it already seems like a graceful but still a battle. Graceful battle, sort of graceful battle, subtle battle with this desire. Then I smile at this phenomenon, realizing how quickly the mind clings to the pleasant and how difficult it is for it to unhook from it. Sometimes the thought helps as if addressed to the mind. So uh, it as I said to my mind, well, look, it's quite pleasant here, and without drinking already here, without pity, sorry, it's
incorrect translation. It's because in Russian, pity is like drinking. Vodka. Yeah. Okay. And without pity already, it is. I said to my mind, it is okay. It's quite pleasant without pity already here and now. You don't have to wait it and wish it. It is okay just without it. And this is my question: how to work with it? Sure, sure. Mhm. And let me translate. Yeah. If you want, please drink some water or something. Yeah. Thank you very much. No, I used to drink, so I don't know. You have to translate a lot. Мгм. Значит, вот как это звучит вопрос. Моя основная практика сейчас — это метта с духовным другом. Я иногда замечаю, что при возникновении приятных ощущений ум распознает их как «О, эти ощущения — это преддверие пити», то есть радости, то есть медитативной радости. И мне кажется, пити не появляется как раз по той причине, что ум, распознав, начинает желать скорейшего появления пити. Это очень тонкое желание, которое не всегда удается легко отпустить, или вроде бы отпускаю, а оно тут же опять появляется. Иногда это уже походит на изящное, но все-таки сражение. А тогда я улыбаюсь этому явлению, понимая, как же быстро ум цепляется за приятненькое и как ему сложно от этого отцепиться. Иногда помогает мысль, как бы адресованная моему же уму: ну смотри, здесь и без пити достаточно приятно. Уже здесь и сейчас не нужно ничего ждать и желать. Вопрос, как с этим работать? Мгм. So, like, please tell, like, it is good, like the observation, and then there is mindfulness there, right? Because this person saw what's happening and how the mind changed and then got caught, and then so it is a good like investigation or like having mindfulness, no, or seeing actually what's happening in the mind. Please tell that as number one. Мгм. Значит, первый пункт, который хотелось бы здесь сказать, что у вас очень хорошее наблюдение вы сделали, у вас хорошая осознанность, то есть вы вот эти вот все процессы отслеживаете, наблюдаете. Это очень хороший фактор, да, очень хороший признак того, что у вас вот практика идет правильно, да, это осознанность. Мгм. And then say, please understand because you're practicing like a byproduct or a side effect. These kind of factors arise because you're practicing. Please tell that first. Мгм, Huh? мгм. Далее надо сказать, что вот то, что вот такие факторы возникают, это просто как бы в том числе вот эти как бы вспышки пития и так далее, это просто побочный эффект вашей практики, да, то есть вот у вас есть основная практика, есть объект медитации, это благотворный фактор, и он просто способствует возникновению других благотворных факторов. Это такой побочный эффект. Мгм. So what happens is if we try to catch or put even our attention to the byproduct or side effect, which happens when later when you practice also there are some kind of like lights coming. You feel very peaceful. Then even vipassana stages, there are like they call the 10 like it's like 10 traps, no? They call vipassana upaklesha. But here your mind is very sharp, very powerful, and then some people mistake them to be enlightenment even. But in these stages also, what happens is we have to avoid those kind of things. So if we try to focus on the byproduct, I remember like in small days there was this small story, no? Like it's not out of disrespect. Like I'm just telling, I just this came to the mind. Like there was this
puppy, like who got a bone, and it went near a waterway, like a stream or something, and then it saw uh, another dog on the water carrying a bone. Uh, so this puppy thought like, okay, I get two bones, no? So it dropped the bone it had and tried to catch the like the bone of the dog who was in the water, and it thought like it can get two, right? Uh, but actually it dropped the bone. It had it in his mouth also. It got washed away in the stream, no? Then finally it didn't have the bone that the other dog had, which was a reflection of the same puppy, right? Huh? And it lost the bone it had also. Likewise, we lose the side effect, either this kind of like mental factors of vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata, and this it's very strange. We were talking this. There was another thing with the Sri Lankan people today, and we were talking of these things, and it's so strange. Like the same things come around, no? Because Mhm. it's a good thing. It's a good thing we talk this about this. So likewise, when you focus on the other things which are the side effects, what happens is like the thing we do stops, and because of it stops, then you that also you maybe for a short time because of perception you can follow it. But when the thing that brings them up stops, huh, then everything crashes. So later, let's go to the other one. Like two Мгм. more, Окей. two more. Мгм. Окей. Дальше следующий пункт, который тут надо сказать, что вот здесь вот в этой описываемой ситуации наша задача заключается в том, чтобы не оказаться как бы пойманными вот этими побочными эффектами. Да, вот у нас возникают эти хорошие вроде побочные эффекты, благие, но если мы на них зацикливаемся, то мы их теряем и теряем все благое, все благие состояния, и, в общем, наша практика разваливается. И здесь как такая аналогия, что ли, на Бханте, значит, привел такой пример, что вот, допустим, щенок нашел кость, он пошел к воде с этой костью, чтобы попить, и увидел там, значит, в воде свое отражение, но он подумал, что это другая собака с костью, да, и он захотел эту кость тоже получить, и чтобы у него было две кости. Значит, эту кость выпустил, а ту попытался схватить и в итоге свалился в воду, и ту кость потерял, в общем, все потерял. И здесь похожая история, то есть это просто отражение нашей практики, на который не надо обращать внимание, а надо просто продолжать оставаться со своим объектом. И, в общем-то, это лучшее, что мы можем сделать. Причем эти благие объекты, они будут появляться и дальше, да, не только это вот то, что касается джановых факторов, витака, вичара, пити, сука, и как это будет и когда мы перейдем к там випассане, там и так далее. То есть все такие, ну, такие вещи возникают, да, зачастую люди даже принимают их за просветление там или за что-то такое особенное, но реально это просто побочные эффекты, не более того. Мгм. So please tell like what happens is, for example, some meditators, maybe first time in their life, or maybe few sitting. Soon as they sit, they want like peace. They need happiness. Huh? But it is true after some practice or some time, these things happen. Huh? But surely they had been going through many things, and then even in a day, you can have so many things happening. So it's not like you take some intoxication or some pill or something, and then you go to some like marijuana or something, and then you suddenly your mind changes, no? Because we are going in a sane way, no? Not like taking something and then staying there until having a different kind of mindset just until the medication or something goes away, no? Or is worn off, no? It stops.
but we are going with a very clear, in a way, in a, no, not using anything, no, like a direct approach. So some people, they wish like, oh, and then they say, oh, this is not working for me. I don't like this, and this is no good. Maybe something wrong here. Maybe I'm wrong, or the technique is wrong. Anything. But what we talked about this in with other people also, what they don't realize is, yeah, you can have happiness, you can have peace, but that one thing comes as karma chanta. Because if it was like piti, sukha, and all, because those are kusala, right? Those are kusala. So kusala cannot bring you frustration or kind of like the greed or something like no, some you want it, no, like so these are good things, but what happens is karma chanda creeps in the sensual desire. It seems innocent. Yeah, it is innocent than the other thing, but we are practicing meditation and we are putting into microscopic level. No, it's like taking one blood sample and just taking one drop of it and then checking this. So even if little thing, even a dust particle joins this blood, uh, how to say, blood tiny sample, or even the drop of blood, no, a droplet of blood. If something externally adds, it becomes big, right? Huh? Because it can change everything, no, in the blood, small blood droplet which they put under the microscope, right? Mhm. Uh, So likewise, even the slightest thing, it has an impact, it has an effect when you are practicing. And actually, this is what we are doing in the day-to-day life also. The like a person with all the blood, like 6 liters or something. That is our day-to-day life, And this small droplet is like our meditation. We are trying to fix it there. Huh? So what happens is we don't know. Then slowly the five hindrances start creeping inside this. Then we want peace, we want happiness. It's okay to have, but this comes in the form of uh, kama chanda. So then when it doesn't happen, then definitely next step will be vyapada, anger. Then you are frustrated, you cannot see it, or this is not working for me, maybe I should try something else. I cannot, what is this? Well, looking at the breath, maybe the technique is wrong, or maybe I'm wrong. Then it follows with maybe sloth and top, or today also I had to do. And then the mind starts wandering like crazy, and then doubt, no? All this follows up nicely accordingly. Мгм. So let's tell that first. Huh? Мгм. Окей. И далее вот мы можем, мы когда сидим и возникают какие-то благие вещи, благие дела, благие факторы, у нас могут появиться, прокрасться в наш ум а, фактически чувственные желания камачанда. Это одно из препятствий. То есть мы хотим приятного, да? То есть у нас появляется желание приятного. И вот мы, значит, не встречаем того приятного, чего мы хотим, да? У нас возникает камачанда, мы ищем приятненького, окей, оно не возникает. Дальше у нас появляется на почве этого разочарование, да, это следующее препятствие. Потом появляется неудовлетворенность, отторжение, гнев. Почему оно не появляется? Потом появляются сомнения, может быть, мы что-то не так делаем. Потом, значит, появляется уже небрежение к практике, сонливость и так далее. И вот вся практика разваливается. То есть одно препятствие тянет за собой другое. То есть мы начинаем медитацию с ожиданиями, что у нас вот что-то должно произойти. Мы садимся в медитацию, думаем, что у нас там будет приятное состояние какое-то там и так далее. Оно будет, но не сразу. Это не так быстро работает, как какая-нибудь там марихуана или еще что-то. Мы идем здоровым путем, да?
Вот, это тут не так быстро все это делается, да. Поэтому здесь нужно просто терпение, просто быть с объектом, а дальше все будет происходить в свое время, своим чередом. Я тоже могу на своем примере также и сказать, что когда я сижу и сейчас сижу с Анапаной, то есть довольно долгое время я это, в принципе, говорил в чате, мой ум привыкал к этому объекту, то есть ему это как-то, ну, не нравилось, да. А фишка просто была в том, чтобы просто продолжать быть с вдохом и выдохом. И не более того, не ожидая, да, что там что-то произойдет. И постепенно как-то само собой оно по- пришло в другое состояние, да, в норму. Я как-то нашел способ, да, как сидеть с дыханием и прочее. То есть все получилось, все нормально. И это было просто вот через привыкание, да, по сути, через терпение продолжать. Мы просто продолжали сидеть, продолжаем сидеть, да, с этим объектом. Какой бы результат ни был, мы просто продолжаем сидеть. Мгм. So please tell the positives also work like that. The positives also work like that. Like for example, uh, metta or anapano, any meditation for that matter. Like when you bring the object to your mind, that is vitakka. Мгм. And then when you can keep it like 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, then it again arises, right? So you are able to keep the mind, or not keep, actually let those kinds of minds appear in the mind. Мгм. Those kind of minds appear, So that is vichara. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. You just let it happen. Then because of that, then piti follows. Then sukha follows. Then ekagata follows. It was strange. We were talking this today in the evening with that another group, Sri Lankan group, and the same. So what happens is like we just it arises and passes, no? So even for the slightest moment, if something else appears, just because in a moment like this is asura, no, like you call asura, like a click of a fingers, no, and like thousands or millions of mind moments appear, or Мгм. mind streams, chitta viti appear, Мгм. like in a time like this. So you can think of something, oh, this is a cup, what happened? Many times of this, right? Eh? So what happens is like we let the meditation come, but if it goes, then some other thing comes. So meditation, then before it was vichaka, and then 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vichara. Then piti follows, sukha follows, ekagata follows. Then they all become more and more powerful, no? Until they reach jhana or help even to reach enlightenment, help to reach enlightenment, no? So, but what happens is like when we are distracted by even a part of the meditation or like the side effect, then it is not the meditation. uh, it's some experience or through perception. uh, then we let those kind of minds appear. Then if you even bring it back, then it's just vichara. Oh, sorry, vitaka. Sorry, vitaka. You bring it back. Then the process that brought vichara again and again, that breaks. Then you bring it back. It's a brand new practice. Later you'll understand it's a waste of time and energy and effort, because it's like how to say, you have this clay pot. We have this saying in Sri Lanka, no? And you bring water in this like a vessel, no? You bring water and you smash the pot, no? Мгм. And then you have to run back. It's a waste of time and energy, and you have to run back to the shop or the potter to get a new one. Мгм. Then again, if you smash it and break it, after this, you have to run back again, no? So what we understand is like, oh no, this is too much work, no? Then maybe we bring another pot and keep close by.
then that is also too much. Or some food or anything for that matter, because you cannot be run into the shop or the supermarket or any place again and again, no? Uh, So then later what happens is like we feel, oh, this is too much, no? It's too much things to do. Then we try to stay with the meditation object. Then the things become lesser and lesser and lesser, and we let like vitaka and then vichara happen again. Then piti will follow, huh? Then sukha will follow. Then we don't even go get caught up in what we experience because it's a side effect. uh, So we let those faculties grow. uh, Like it's like we are planting seeds, but soon as you plant, you cannot eat the fruit. No, you have to let the tree slowly grow. No, you have to remove the weeds. No, and then let the tree grow, and it needs sunlight, it needs water, it needs protection, and then the flowers come, and then only the fruits come, right? But here it's much more faster in the meditation thing. uh, but now this is a stage like we just plant the seeds, and we are trying to like eat the fruit, which is not practical, right? Мгм. Окей. И Бханте дальше продолжает, что противоположный процесс тоже верен, да, то есть он тоже происходит похожим образом, то есть возрастание в джановых факторах. То есть у нас есть объект, да, мы возвращаем к нему свое внимание. Это витака. Это первый джановый фактор. Второй джановый фактор, когда мы остаемся с объектом какое-то время, там минуту, две, три, то есть наше внимание, наш ум как бы возобновляется на объекте. Это вичара. Да, когда у нас это получается в течение какого-то времени, возникает радость, да, пити. Когда возникает пити, на каком-то этапе она переходит в удовольствие, в блаженство, да, в теле. Когда возникает удовольствие, блаженство, мы а, можем уже полностью непрерывно, спокойно оставаться с объектом. Наш ум становится очень спокойным. Это экагата. То есть 5 джановых факторов возникает один за другим, один на основе другого. Так вот, если у нас есть объект медитации, да, и мы вдруг начали рассматривать какой-то побочный фактор, побочный эффект, какое-то явление, которое возникает в ходе медитации, то мы как бы разрываем эту цепочку. И нам потом приходится начинать все заново. То есть вот у нас внимание отвлеклось, нам опять надо его вернуть к объекту, это опять витака, да, там через какое-то время опять вичара и так далее. То есть когда мы какое-то время так вот будем поделаем, да, с опытом, у нас просто появится понимание, что каждый раз, когда мы отвлекаемся на какое-нибудь явление, даже оно прям нам кажется очень благим, там очень интересным, но каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы просто теряем время и энергию, да. То есть это все равно, что нести кувшин с водой, на полпути его разбить, и тогда надо вернуться опять, и опять его на другой кувшин раздобыть, наполнить, опять нести, да, и так далее. То есть, наверное, лучше все-таки этот кувшин донести до конца, это будет намного проще, чем там 10 раз его разбить по пути. Это в итоге мы, в общем, начинаем стараться просто донести этот кувшин до конца, да, и как можно меньше расплескать, и как можно больше, так сказать, вот ум собрать таким образом, чтобы он не отвлекался ни на что постороннее, да, как можно меньше колебался в стороны от объекта, да, вот таким образом. Мгм. Please tell what to do. Just stay with the meditation object. That's all. That also very comfortably relaxed. Actually, we don't have to do many things.
It's like we bring the pin of the record player and we keep it on the record, no? Then it starts because the song is already there, and then the equipment is there. We just have to bring the pin and keep it there. Uh, so likewise, we just either the breath or metta or anything, uh, and this had been used like for thousands of years, and thousands of people had become successful with this, no? So we don't have to make new ones or do anything because these had been there for like aeons of time. Not only this Buddha's time, before that also, and even before, no? In the future also same. So what we have to do is we have to just bring to the meditation object and keep, and the meditation object and the mind will do its job. But we should not interfere. Mhm. So then, because each meditation object is specific, like they have their own job, no, like what they can do. So we let them do, but we just bring it to right place and make the proper conditions. Like a tree grows, but we put water, no, and we try to give it sunlight and protect it from other animals or weeds or anything like that, no. So but we are not making the plant grow, no, or bringing the fruits out or making the flowers come out, no. We cannot do that, right? But we help it. So likewise we help, but here it's not physical or anything. Much more easier. huh? So we just step back, but we do a little thing which like we are focused on this. For example, if somebody focus on the breath or in the metta, no, like we just keep those 4 verses rolling. Uh, So that is all what we have to do. Then it starts to work. Then vitaka will come. Then vichara will follow. huh? Then piti will follow. Sukha will definitely, because we are keeping a kusala mind. But if we go to in some other direction, this all collapses. But the opposite is like if you like let vitaka come, sloth and torpor disappears. If you let vichara comes, how to say, the doubt and these kind of things disappear. uh. Then if piti comes, anger disappears. When sukha comes, remorse disappears. And when ekagata comes, kamachanda disappears. So like when these good people are coming, one by one the bad people and that group crumbles. But if Mhm. you bring in a bad guy, they which follows by another, then the good people slowly walk away. They don't stay. But when the good guys come, or the good factors of the mind start appearing, yeah, in even in the first stages we feel, but we have to really make them strong into like a access concentration at least to stop the 5 hindrances coming. Otherwise, they try to creep in from any place or any angle. Even using things like dhamma or some way, it's like a fire. The fire doesn't care, no, if it's a very precious book or ancient book. It just wants something to burn. So even like things like PT or anything, even some people, they cannot stop like things they heard about Dhamma and all, it just comes. So when you think like this, oh, this is Dhamma, no, this is good thing, or something you learn, some precious thing, no, then but actually in the meditation moment we don't need that for now, or we should be able to keep it aside. It's nothing wrong with the teachings or what other anything you learn, no. But in the moment, we just want the meditation object, either metta or anapana or any meditation technique to work. Then at that point, even those things are like disturbances, because the mind doesn't matter. It brings these things to keep it into its old habit. Then later it will turn into the bigger things. But it's like when there's nothing to burn, the fire will burn even little bits and pieces of leaves or paper or anything, and it doesn't care whether it's a religious book or some useless paper or some magazine. Doesn't matter for it.
just need something to burn. Then later, like these forest fires, no, they come and then burn a little bit of. Then later they cross into maybe another area. Then it starts again burning very hard in a big way. In even like big trees, it starts burning. No? So likewise, even the good things, it uses it and then slowly it changes our mind and then either for greed or hatred or anything, then the big fires follow. So that's why we have to be very careful and just what to do is very easy. Like we just be with the meditation. That's all what we have to do. Okay. If we do something extra, then we go in different directions. Мгм. И, соответственно, вопрос на ответ, что делать, быть с объектом медитации, да, то есть это очень просто, не более того, любое отвлечение от объекта медитации, любое абсолютно, это просто, ну, давать пищу своему поверхностному уму, чтобы он занимался всякой ерундой, да. Поверхностный ум наш, он как огонь, которому все равно, что жрать, да. Ему можно дать мусор, можно дать дерево, можно дать там древнюю драгоценную книгу, он все съест. Наша невестка все трескает, да, как говорят. Вот, то есть вы начинаете с малого, а потом эти а, благие факторы, джановые факторы постепенно уходят под давлением вот этих вот самых неблагих факторов. Все вот происходит очень незаметно и так далее. То есть каждый раз, каждое, любое отвлечение рассматривайте именно как отвлечение от объекта. То есть ваша задача заключается в том, чтобы быть с объектом и нигде больше, да. Вот рассматривайте это таким образом. Все остальное будет развиваться своим чередом, как растение, да. Вот растение, оно растет таким образом, что его нельзя там взять и из него вытащить фрукт, да, только там росток появился, из него сразу вытащить фрукт или там цветок. Нет, надо дождаться, чтобы оно выросло, чтобы оно там появился цветок, чтобы он там созрел, там раз фрукт тоже созрел, и вот, пожалуйста, только тогда вот можно есть. То есть тут абсолютно то же самое. Вы как бы сажаете семечко, да, в почву своего ума, это семечко объект медитации, и вы как бы ухаживаете за этим семечком с помощью своего внимания. Это как вода для этого семечка. И дальше уже это семечко дает, прорастает и дает плод в свое время, тогда, когда, ну, созреет само, да, и вы на это повлиять не можете. Вот то, что вы можете делать, это быть с ним, вниманием своим, да, не более того. И, соответственно, стараться не уделять внимания ничему постороннему, какими бы они там, эти объекты, ни казались интересными и так далее. Вот и все. Вот то, что мы можем сделать. Мгм. Окей. Так, мы ответили на вот этот вопрос. По-моему, больше вопросов у меня нет, по крайней мере, на сегодня. Если у кого-то появились дополнительные, то в чате напишите. Вот. So we... так. Бханте ответил на тот вопрос, который я даже не успел сформулировать в словах. И так не первый раз. Иногда, мне кажется, он читает мои мысли. You answered the question which this lady Okay. didn't answer, didn't ask you, you know, she wanted to ask you, but didn't have it, and you like read her thoughts. So and we off with our questions today. And Uh-huh. if someone have any additional question, they can write it. And
If not, then we have no question for today. Uh-huh. Okay. So, So, sorry, please. мгм. То есть, еще раз повторюсь, если у кого-то вопросы какие-то сейчас есть, то напишите в чате. Вот. А так тогда мы заканчиваем. Про муниципальные власти я, пожалуй, не буду задавать вопрос, потому что это как-то вы немножко не в ту степь ушли. Это мы еще в чате поговорим, если вы, конечно, серьезно это спрашиваете. Окей. So please still no more questions, no? Мгм. Мгм. So please still, Oleg, like even in our country. So today I was sitting with them, people, because you can see like slowly their practice and everything is kind of like reducing because they have problems, many things, no, in our countries, economically and politically, no, many things happening. So you can see because it's affecting the people, no? But actually these are the times like we feel the suffering, and then it's like really in front of our faces, no? So it's a good time to know like how to relinquish or even escape, to say, or see the suffering, or even the four noble truths, no? Like the suffering, the cause of suffering, the eradication, the path of eradication, no, of suffering. So then if a person sees this with wisdom, he or she like can practice even more with Sangvega. But when the difficulties come, like usually the thing is like we let go, no, like we think, oh, I practice so much, and but still I'm going through all these problems, or we are so caught up in the problems, like maybe after the problems are finished, or after I solve these problems, I'll start practicing again. No, after I'm well, I practice again, or if I'm after some time, after I'm stable, I practice again. But no, the difficult times are the ones we have to practice more even, because we need more clarity, we need more mindfulness. Eh, so please tell we can, and we don't have time to like waste, uh, time to waste, because like every moment, every second that passes, it's a part of our life that is gone. So that's why meditation also we have to have like uh, specific, uh, like know what to do and where to go, and the shortest method to how to get there. So then all these detours and all these things are not present, because Buddha already taught these things in the teachers. Also they taught exactly what the Buddha taught, no? So there's nothing to new to do or anything. In a way, it's like we just have to follow, because thousands went before us. It's very easy because the trails are there, the path, it's like a huge highway, you know. So thousands, think like thousands of people go, and even if it was a forest path, it would become huge, you know. So now we don't have to search here and there or anything. We just have to just go on the trail. It's simple as that. So uh, then our energy, effort, and everything is well focused, and even what should happen is very easily brought up, or yeah, even what should happen, no? Мгм. Then you don't get the boring with the meditation, or years and years and years, no, like things, nothing is happening. Because we before there was a teacher of ours, and he used to scold in a way, in a strong way, you know, like like clay. uh, you so you mix the clay, right? So when you mix, you put water and mix, no? Мгм. But you should know, like, for why in the world you're stepping on it, no? Usually, because it's a easy way, you know. So it seems like a childish thing, and it's not really you have not use like rocket science or something for this, right? But if you are just trampling the clay, and you don't know, for because he used to
like scold us like that, no? Like you people are like people who are stepping on clay, but you don't know for what this is, right? Like is it for bricks or roof tiles or what? Then for the bricks you need some kind of like a mixture, then enough, no? And then if it's for roof tile, it's different mixture. So then after you prepare it, it's finished, right? But it's not like you just step on it for years or months or like, no. So you don't know for what even we are doing this for. So we also like that at some point. And I'm not telling that we are perfect or anything, no. So and we had to learn it the hard way, but people now, like, they don't have to go through all those. Like we wasted time, and then we saw, oh, this teacher, that teacher, and then somebody there calling themselves arahanta. We went to those people, and then some places they give certificates. They say, oh, now you are like, because we also practice, no. And then some people say, no, 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 you don't have to meditate, just listen to what I say. So like then they take examples from ancient times. See, Venerable Sariputta or somebody, like they just listen to Dhamma, no? So you just come and listen to Dhamma, then you will be enlightened, they say. But it's not the case, no? Like all these detours and everything, and now we are living in crucial times. uh, so every second is very important. In the future lives, we don't know, because the Dhamma slowly, like it's like it is not, I cannot say the Dhamma disappears, but it's like going into hiding, or no, it's like covered up. Then later at some point another Buddha will appear and bring it up again. And even the Buddha has said, no, like even if Buddha is there or not, there are some worldly dhammas, no? Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe sankhara, sabbe dhamma anatta. So he also said, like, even if the Buddha is there or not, these dhammas are there. No, because the change is there, the suffering is there, the non-self is there. Though people think it's me, it's I, all these things, or a soul, or a thing. Uh, but people cannot see even now how difficult it is, right? Even after all this teaching and thousands of people, and we know they went to this destination, but still it seems so. Think of the other times. So a person like a Buddha should appear, and they bring this up. So in the future, what happens is, like, their own these teachings and everything starts uh, uh, being covered up. So now, because we have this, we should see exactly, because Buddha taught very simple and straightforward methods to get there. Because he didn't want to put people into more difficulty, because they already are. No, he won't pull them out. So if you go like very clearly and see, okay, breathing meditation, it's like this. This is how it works, and then we should go to this destination. Metta meditation, or this is how it works, the most simplest way, and this is the destination that it can take us to. So you know what you are doing, how far you came, how far you should go, and all those extra things, they won't appear. Окей. Бханте также говорит, что вот как раз сегодня разговаривал с местными людьми из Шри-Ланки. Он говорит, что там тоже как раз там сейчас нехорошие времена наступили, экономика там и так далее, беспорядки. Вот. И он говорит, что мудрый способ увидеть трудные времена заключается в том, чтобы еще более активно в связи с этими трудностями взяться за практику. Да, вот сам Вега есть такое понятие, то есть это чувство неотложности. То есть мы должны
любую трудность, любую сложную ситуацию, которая возникает, а, рассматривать как, так сказать, топливо для нашей самвеги, для нашего чувства неотложности в практике. То есть нужно практиковать еще больше. Да, у нас происходят разные трудности, опасность для жизни, например, да, надо практиковать больше, потому что практика, она дает защиту. С одной стороны, она дает защиту вообще в принципе, потому что это хорошая карма. С другой стороны, даже если физически мы, там, скажем, пострадаем от этого, то в любом случае это поможет нам быстрее восстановиться. А если даже погибнем, то мы окажемся в так сказать, мире, в лучшем перерождении. Там м, практика метта, она вообще, в принципе, защитная в том плане, что, ну, человек реально, ну, как сказать, ну, это, как говорится, лучшая броня, да, то есть человек, который практикует метту, он защищен от ущерба физического себе. Поэтому практика спасает в любом случае ответ на любую трудную ситуацию — это практика. У нас сейчас есть возможность познакомиться с дамой. У нас есть сейчас возможность практиковать. Это драгоценная возможность, потому что через какое-то время дама исчезнет из мира, и мы просто, то есть не мы, а, может быть, наши потомки не будут иметь ни малейшего шанса познакомиться с учением, да, а мы вот имеем такую возможность и теряем просто ее, да, если тратим время на переживания по поводу каких-то сложных ситуаций в мире, которые всегда будут, они нескончаемы. Нельзя думать, что сейчас вот у нас в стране закончится какая-то очередная жесть, и я тогда уже возьмусь за практику. Жесть не закончится, она всегда будет так или иначе. Или в стране, или в нашей жизни, или еще где-то. Поэтому каждое время, каждый день — это день для практики. Каждый день, каким бы он ни был. Так что нужно практиковать, нужно продолжать практиковать в любом случае и разжигать свою самвегу. Did you tell about the teacher scolding us? Like, Yeah, what? sorry. Значит, Банта рассказывал про такую историю, что у них был учитель, который, значит, как бы, ну, можно сказать, ругался на них, что они похожи на людей, которые месят глину, но не понимают, для чего она, да. Там значит, такой нюанс, что если мы, допустим, глину месим, ну, ножками, да, так сказать, топчемся по ней. Значит, если мы месим глину для, скажем, стен, для того, чтобы сделать стены глинобитные, то нужен определенный состав глины, и там добиться определенной консистенции, тогда она готова, да. Если мы для крыши, скажем, для черепицы делаем, то нужна другая глина, другой состав и там другая консистенция. То есть и он как бы говорил, что вы похожи на тех, кто месит глину и не понимает, для чего она нужна, да, для какой цели. И он это говорил о том, что человек зачастую практикует, вообще не понимая, зачем и как, да, какой у него, собственно, курс медитации, то есть что должно быть сейчас, что должно быть потом и так далее. Вот, то есть он хватается просто за все подряд, и одного учителя послушает, другого учителя, и в итоге у него получается какая-то ерунда, да. То есть он и не знает, для чего он, собственно, месит эту глину, какая у него там цель и курс, и, собственно, какой результат он от этого ожидает и должен получить, к чему он должен прийти, да.
и так далее. То есть мы должны придерживаться определенного курса, выбрать его и просто придерживаться, понимая, что, скорее всего, каких-то прям быстрых результатов мы не достигнем. Надо просто работать, да, прояснить свой путь и работать, по крайней мере, вот на обозримую, так сказать, перспективу, где мы продвигаемся, да, вот на той ступени, на которой мы сейчас находимся, ступени практики. So please, like you're pulling an arrow, no? Like we should know the target. It's not just random. You should just up and down, not just or like in that going kaji when you like in what he says, like he gives a nice example, no? Like he says, like some people like in the pitch darkness, they say let's uh, go to Savasti, no, on a boat, and they say they are intoxicated also. But anyhow, like they just start rowing, no, the boat. They take the paddles and then like till whole night until morning they are paddling the boat. And then some say, oh, maybe now we are close, now we are close, no? Then they're sweating and they're paddling. So slowly, like the light, the sun rises, no? So they think, oh, now it's close, now we've been doing this for a long time, right? And then when the sun came up to see, they were in the same place. Then they were thinking, oh, how can this be, no? To see, they forgot to remove the rope that was tying the boat. And nobody checked on that, no? So likewise, what happens is like very simple things sometimes, like keeps us still in the same spot. So when we discuss these things and then go, then it's very easy to free yourself. Otherwise, we put effort. Then we try. Sometimes many years we try. Then that's why spiritual friends and all they discuss. Then so they also go. It's the same pattern usually. And then some little things, some just keeps us holding on or like keep us tied up. So when you remove that knot, you could have gone miles, no? Or can go miles, no? Or they would have reached their destination. So with a clear thing, and if they knew like and checked everything, and they knew the destination and everything, they could have reached there, right? So even Virya, like it has to go with concentration. Then the trust also has to go with wisdom. There's a balance. And later, you need like even for enlightenment, like there are five, like we say, Saddha, Viri, Sati, Samadhi, Panya. Like five factors, no? Like Pancha Indriya, Pancha Bala. Like it's not the five sense doors, uh, but faith or trust becomes prominent. Saddha, Viri, then effort becomes predominant. Uh, Viri Sati, then the mindfulness becomes very dominant. Uh, Indriya, no Indriya, like main thing. Actually, not the dominant factor. Then Saddha, Viri Sati, Samadhi, concentration, then Panya. So they become Indriya, like the god Indra. No, like they say he's prominent. No, so likewise, these five factors, and they should be balanced. Later, what happens is like they become power. Faith becomes a power. Then effort becomes a power. Bala. Then Saddha, Viri, Sati. Mindfulness or Sati becomes a power. Concentration becomes a power. Then wisdom becomes a power. So these are like the 37 factors leading towards enlightenment. There are 37, no, starting from. In what sense they becomes power? Like the same, like for example, the trust uh, in your practice or the destination or anything, then it becomes dominant. Then because it goes along with wisdom and all these things, uh, then it becomes a power. That means more stronger, more powerful. So same factors,
they become very powerful. Mm-hmm. So that's why the same five are given as another five factors, but they are considered as powers Mm-hmm. in on the path of like 37 factors leading to Yeah. enlightenment. No, Huh? Mm-hmm. So pancha indriya, pancha bala, Mm-hmm. but they are the same things. So later, even if when you come to vipassana, and then like they say this indriya, five indriyas, they should be well balanced. So so there's a lot of like things to do, and if you have clear idea and all these things, then you don't have to go through all those other roads, or no, like all the detours and all, because on the path also there's so much to do. Uh, so we are still, if you take the 7 stages of purification, we are just hanging around in the second, which can be done in a time where Buddhas are also not present. Yeah, that's why people say like, oh, they are just talking about concentration or samadhi, because people are around that area, no? So if a person stops the five hindrances, they can surely go to Ditti Visuddhi, the third one of Sapta Visuddhi, no? So then there are like, this is the second, and there are five more, right? So the last one, okay, that is like enlightenment, no? Stages of enlightenment, but still like there are like just one less, no? So another huge four, right? So if the Mm-hmm. king like wants to go on the journey, he has to go to the other cart, other cart, no? So likewise, it's better like we don't like spend a lot of time on these things, because there's a huge nice journey ahead, which can be only gained or accumulated in the time of a Buddha or Sasana. These other things now we are just hanging around can be done in a time where there's no Buddha also, or Sasana, because jhana and everything is there, no, in good times. And if they are good, that's why Buddha also didn't change them, no? But Lord Buddha didn't change them. But that is not the idea. This is just the second Chitta Visuddhi. So this one, if you can really focus and see and get the way to get the highest level of like power to stop the five hindrances, that's perfect. Then we can move to the real things, no? The materiality, mentality, right? Rupa, Nama, because these are the things like people really should know. It's like that puppy, like really catching the real bone, no? Mm-hmm. Not the shadow, no? Or the reflection. This is Paramatta. Because of the puppy, the reflection appeared on the water. So likewise, because of Paramatta, because we are all Paramatta, no? So then the concepts are built upon that. So, but if we get caught up in the concepts, oh, that is like we are just catching shadows. So at some point to understand the reality and go forward, yeah, even in many aspects, like true metta, or any other meditation, even like when even the idea of dana, the fully like letting go, no? So then later you can let go of what is really needed, even that is a huge dana itself. uh, because it says, no, like okay, like dana, like if you give an animal, it's like this. If you give a person without any virtue, it's like this. A person who's like a stream, or like with five precepts, or like a person who's working on enlightenment, it's more and more, no? And then it says like if you give a Buddha like personal dana, it's been seems the highest. uh, but if you give like a community, like in all the sasanas, thinking of that, they say it's very powerful, no? Because you are thinking of all the enlightened beings, and of the Buddhas, the silent Buddhas, all of them. But later it goes like, if somebody is like doing metta,
but it should be powerful, no? Even for a time that they smell a flower. But this is usually like metta jhana or more powerful stage, right? Huh? So then, more than all those, this is more powerful. And then later it says, if you do vipassana, not that those things are bad, but this is more powerful, and then it liberates you, it frees you, it really lets you go. That those things also help you practice letting go, not holding on to things, no, which are not, which is illusion in the mind. Uh, Those things change, our mind change, everything changes, no. So later, what happens is like through vipassana and all, when you see the paramatta and then reflect in different ways of them as impermanence, not unsatisfactory non-self, then the real letting go. So that's why they say, it is said like even a time period of a click of a click of fingers, it is more powerful or like huge merits or kusala than all those. Мгм. Мы можем уподобиться в своей практике. На самом деле это вообще практически часто происходит, как я вижу, и со мной такое было. Людям, которые а, вот как в том примере, который Бханте в прошлый раз приводил, которые сели в лодку в темноте, да, и всю ночь гребли изо всех сил, думали уже там приплыли к другому острову, но утром они увидели, что они не сдвинулись с места, потому что лодка была привязана, да, и никто не догадался ее отвязать. И вот у нас тоже в практике может какая-то маленькая там штучка, какая-то деталь, на которую мы не обращали внимания, которую нужно было поправить, и из-за нее просто наша практика не двигалась там многие годы. А тут мы это поправили, и она начала стремительно продвигаться, да, вперед. То есть, поэтому, в принципе-то, усилия, они хороши, но нужно еще и метод знать правильный, да, то есть просто усилиями достичь каких-то результатов в практике вряд ли возможно, да, то есть без правильной практики они просто уйдут в песок. Вот, мы в нашей практике не, как сказать, не пытаемся достичь чего-то, что там, ну, как сказать, вот сейчас на данном этапе мы находимся на второй стадии из 7. Да, вот есть 7 стадий в практике, и мы по мере практики переходим от одной к другой. И мы сейчас на второй всего же бултыхаемся. Да. Первое – это нравственность. Ее необходимо прежде всего привести в порядок. И вот как раз когда мы говорили про щедрость, это нравственность, да, часть нравственности. И вторая стадия – это вот то, что мы делаем в медитации, это сосредоточение, преодоление 5 препятствий. И эта часть практики, она даже не буддистская. То есть Будда ее взял из других методов, которые были до него, он их никак не изменил. То есть это вот сосредоточение, собственно говоря, оно не является, ну, такой как бы сущностной частью учения Будды. То есть оно необходимо в учении Будды, но его могли преподавать и до Будды, то есть и преподавали. Вот, и даже когда учение Будды исчезнет, его все равно, эту часть будут преподавать. То есть мы пока работаем над тем,
что, что не является учением Будды. Однако эта часть тоже уже невероятно важна. Когда говорили, то есть в суттах, вот мы говорили, что в суттах говорится, что там, если мы даем что-то собаке, там, скажем, животному, то это дает нам обратный эффект, там, стократный, да, если просто человеку, там, тысячекратный, если хорошему человеку, там, миллионократный и так далее. Там. Но говорится, что если мы, даже вот мы Будде даем, да, и там это огромные заслуги, но даже если мы в мгновение всего испытаем состояние метты, имеется в виду именно джаны, да, метта-джаны, то так, на мгновение, которое требуется, чтобы понюхать цветок, то это даст еще большие заслуги, неисчислимые заслуги. А мгновение випассаны, настоящей випассаны, имеется в виду, которая после уже идет освоение, сосредоточение. Так вот, мгновение випассаны дает вообще несравнимое даже с этим преимущество. То есть это вообще как бы карма освобождения, да, то есть это ведет к освобождению, а с этим уже ничто не сравнится. Поэтому настолько это ценный путь, то, чем мы занимаемся. Так что необходимо продолжать. Мгм. So please tell, or for now, maybe we just show, like just say, like very shortest and the way, like each meditation where they can start. So just check and see whether like how it's going for you. Eh? Мгм. So we Окей. just in a very short manner we say, no, okay, Мгм. Anapana it's like this. 32 body parts is like this. So very the first step. Then later Мгм. tell like if they like maybe next week or something. We can even show from the very beginning. So you don't. It's not like you are starting from the very beginning, but you can just check and see like the sitting, the way, the posture. Just one day, no, and uh, then you can see like the practices how it's happening. So we can do a practical thing and see. Then you can compare what you're doing. It's not like to put you down or anything like that. No, not to judge or anything. So for today, because it will be another week, no. So and time is precious, so we can just tell like, okay, person starts anapana like this, uh, like 32 body parts like this, metta like this, karuna like this, mudita like this. So the first things, the simplest and the way they can go to the most powerful stages, we can tell, no, Мгм. just like Окей. then they can think and then they have a whole week also, no. So then maybe they'll have questions and all these things, and then we can even show in a practical way. Окей. Okay. Окей. Uh-huh. Мгм. И мы сейчас можем просто в очень кратком таком виде, кратенько, да, рассмотреть базовые инструкции для каждого, ну, там, основных видов медитации, чтобы вы могли их применить для себя, какой-либо из этих видов. И дальше на следующей неделе уже можно будет посмотреть, как эта медитация развивается у каждого из вас таким образом. Мгм. Let me So drink. anybody, sorry. Yeah, please. So even like I thought like people sometimes watch the video, no? So then later on also if there's people who are not here, when they see the video, and then maybe we do just maybe one practical and see, then even a person who's starting from the beginning, they have something, no? Or even if you all want to refer, you can say see this and see, no? Uh, so for now, Oleg, shall we say like each meditation topic?
this is how it's done. We just tell quickly and where it's the easiest and the way to get the most powerful and where it can reach. Okay? Окей. Итак, мы можем сейчас вот таким образом рассмотреть каждый из этих видов медитации, как он, как он будет развиваться, к чему он приводит, да, и так далее. И это будет полезно также для тех, кто будет смотреть это видео и тоже вот сможет таким образом научиться, да, чему-то в практике. Я прошу прощения вот насчет хиромантии. Мы, наверное, в следующий раз рассмотрим. Сейчас немножко не до этого будет. Окей. Okay. So first, like most common is Anapana, no? So the breathing meditation. So easiest way, even the Buddha taught, like so sato asasati, so sato pasasati. The in breath, out breath. That's all we have to do. Just there. And then if a person can stay there for maybe half an hour, 1 hour, without any disturbances, this itself, they can take themselves to even access concentration. And the other even absorption, but there are some more steps, but still you can become really close. So Anapana can take you to even 4 jhana. So just the breath, do nothing else, because the time is precious, no, for us, and 1 week is a long time. So we just put a little bit like the easiest and the powerful, and where it goes, like each. Okay. So noticing in and outs and the touching points, and that's all. Yeah, actually, the touching point is also like a help for us. Actually, it is because at some point the touching, it becomes so subtle, the breath, you don't feel it when the mind is concentrated and becomes calmer and calmer and calmer. So because you don't feel, because it's either earth element or fire element or wind element which feels the body sensed over here. But when it becomes more subtle, for example, there's air around us now, right? But we don't feel, no? But if you do this, like shake it or like make it more grosser, you feel it. So likewise, like in a very simple manner, what you have to do is just use the focusing on the in breath and out breath. For that we use a place, but the idea is to keep the mind on the breath. That's why we are using the focal point also. Okay, so okay. And then this itself, without adding anything else, later if there are some difficulties, but that is a second stage. But very clearly, like how to say, very clean and like clear, no? Just the person has to do is just be with the breath. That can take themselves to access concentration. Even with another few things that happen, can take them even to absorption, jhana. And then in Anapana, a person can go up to 4 jhana. Okay. Okay. Итак, первое, что мы рассматриваем, это Анапанасати, то есть это медитация с опорой на дыхание, она наиболее универсальна, так, ну, подавляющему большинству людей она подходит, в большей или меньшей степени, но подходит. И она заключается в том, что нашим объектом является дыхание, вдохи и выдохи. Да, то есть мы просто отмечаем вдохи и выдохи, и не более того. Ничего сверх этого не нужно. Ни на что больше не отвлекаемся. Мы берем точку как бы касания, дыхания на носу или на верхней губе, где чувствуется дыхание, просто в качестве как бы вспомогательного средства, да,
потому что иногда дыхание настолько успокаивается, что перестает ощущаться, тогда мы просто остаемся вниманием вот в этой точке, где раньше чувствовалось дыхание. Вот. Но в целом идея такая, что мы именно удерживаем внимание на вдохах и выдохах, и все, то есть на отмечании вдоха и выдоха. Это практика, если мы там можем полчаса или тем более час без отвлечения находиться на дыхании, это уже означает, что, скорее всего, мы достигли сосредоточения доступа или порогового сосредоточения. Это уже прям один шаг до джан, а в целом эта практика может привести нас к четвертой джане в итоге, да, в конце концов. Мгм. So another favorite one is like metta meditation, no? Loving kindness. So the easiest and the best way is just use the 4 lines. Uh, may I be free from hatred or anger. May I be free from mental pain, physical pain. May I live happily and peacefully. And to get the maximum power and the shortest way is to focus on a person whom you have a lot of respect. That also from the same gender and a person alive. That's the easiest way. And from that, a person's mind can be elevated to third jhana level. If before the 12 groups, before the 10 directions, if you really want to focus, just the 4 lines, nothing, no any more additions. That's why breathing meditation is so simple, because just the breath, no, nothing, no lines, nothing. But if somebody wants more, if they like, they can practice these things. But very simple, those lines in any language of their preference. But each are like specific. No, we don't add and try to change those lines, because each one is a path, and even one of those sentences can take you to third jhana. And then to help that, we are using image or as a object a person whom we have a lot of respect, because that person is already in our mind in a very high place, no? So because of that, our mind is also elevated, and that can take the mind to third jhana. So this is before all those like around you, many things, or 12 groups, 10 directions, all that. Later you can go to those, but this is the shortest and the quickest. Окей. Второй вид – это медитация на любящей доброте. То есть, смотрите, тут каждый раз мы берем очень простой какой-то объект. Дыхание, да, то есть это просто отмечание вдохов и выдохов, не более того. Когда я говорил, что с помощью практики дыхания мы достигаем четвертой джаны, имеется в виду, что вплоть до четвертой, да, первую, вторую, третью, четвертую. Практика Метты – это тоже очень простой объект. Мы сначала, когда начинаем практику, сначала по отношению к себе используем четырехчастную формулу или 4 как бы строчки, 4 фразы. Они звучат следующим образом. Пусть я буду свободен от вражды или ненависти. Пусть я буду свободен от горя, тяжелых внутренних состояний, как угодно можете сформулировать, то есть внутренней боли, как бы, да, душевной боли. Пусть я буду свободен от телесной боли, и пусть я достигну настоящего счастья. Вот 4 строчки. Вы эти строчки произносите по отношению к самому себе сначала несколько раз. Потом вы переходите к объекту, другому человеку, да, духовный друг так называемый. То есть это человек, к которому вы испытываете или к которой вы испытываете сугубо уважение, только положительные чувства, положительное отношение у вас к этому человеку.
И желательно, чтобы этот человек был, как бы сказать, ну, более развит, чем вы, да, с больше, лучшими качествами, человеческими качествами ума. Кроме того, этот человек должен быть вашего пола, и он или она должны быть ныне живущими, да, живыми. И вот вы берете этого человека, представляете перед собой образ этого человека и произносите мысленно: пусть он или она будет свободен от враждебности, пусть он или она будет свободен от душевной боли там, или огорчений, да, там, как-то в этом роде можно сформулировать. Пусть он или она будет свободен от телесной боли, там, телесного страдания. Пусть он или она достигнет там, надежного окончательного счастья. И вы просто повторяете эти фразы. И больше ничего не надо сверх этого добавлять. Да? То есть просто представляете этого человека и произносите мысленно эти фразы. На том языке, который вам удобен. Да? Не обязательно это там палийский язык какой-то там использовать. Тот язык, который вам удобен. Вы просто берете и вот на этом языке и формулировки. То есть основной смысл вот такой, как я сказал, да, 4. Но формулировать можно чуть-чуть так, как вам больше резонирует, так сказать. Вот эта практика в максимуме, в пике может привести до 4-й джаны, довести, да, то есть 1-я, 2-я, 3-я, вернее, до 3-й джаны, 1-я, 2-я, 3-я. А вот, чтобы двигаться дальше, просто надо другой объект какой-то будет взять. Но она некоторых людей Метта доводит до джанового состояния очень быстро. То есть это такая практика, которая может очень быстро подействовать на некоторых людей. Вот таким образом, такая простая практика. Просто повторяйте вот эти вот фразы, да, представляете духовного друга, и все. В повседневной жизни, естественно, вы тоже можете повторять эти фразы по отношению там, к другим, ко всем людям. Или просто говорить какую-то более простую фразу, да, пусть все будут счастливы. Потом там в этой практике есть более продвинутые стадии, там уже там по сторонам света мы желаем всем вот этих хороших вещей там или там каким-то определенным группам людей, но это уже потом. Начинаем мы вот с этого. И к джанам приходим вот с духовным другом. Мгм. So we keep it very short or like that. Others just for this, just Мгм. for them to give a thing and just check only. Like Мгм. so anapana, just the in breath, out breath. Huh? And metta, like we do to ourselves, and then take a person with a lot of respect, 4 lines. Just 4 lines. That's it. Very simple. Мгм. Then if it's like 32 body parts, we just take the first 5. That also 1. For example, if it's head hair, like we don't have hair, no, but like you can take like the edges of this, no, like the connecting part. Huh? So Мгм. kesa, and then if you practice on that itself, kesa particular, or just head hair in your language even, any language like or kesa, just Мгм. kesa. Then Мгм. what happens is like the concentration starts building, and then you can go from this you can go to access concentration and first jhana. Okay, so then And later we do that just with hair, head hair. that's all. Then after you master it, you add the other one, loma, Mm, like mm, body hair, no, from some mhm, place. mhm, mhm, But first you master the head hair. This is the shortest and the easiest and the most powerful way to get there. mhm. Okay, And we can get to the first jhana. it's possible. It's possible Mhm, to do. mhm, mhm. Possible. Okay. Well, and if you go on that track like thing of
then soon as you focus on the head here, but then after Anapana, then you build the concentration, and soon as in the first sitting, when you focus and when a person focus and says just head there, then the objects and everything starts appearing very quickly. But a person who's practicing that itself, say that he or she starts from 32 body parts. Very simple. Here we don't have to explain a lot. Or like, Okay, yeah, okay, yeah, okay. yeah, yeah. Just we are just giving them a glimpse, just to see whether they are doing it right or something, or like they are really on target and with the least effort to get the maximum, uh, considering the time also. So Anapana, in breath, out breath. uh, Just stay with the breath. So simple. So sato asasati, so sato pas. Then metta meditation, the 4 lines. Ahang avero myapapacho anigaho sukiyatara pariya. These 4 you do first to yourself, then you specially focus on a person whom you have a lot of respect. And then 4 lines on this person. Then 32 body parts, there are 32, but we just take one head here. Then we focus on that and keep the attention there. That's all. That can take you to access concentration as well as even first jhana. Then later, when you after mastering this, you can add body here. Kesa, loma, naka, nails, then teeth, then skin, tacho. Then, but they have to work one after the other. First you master one, and then even if you don't reach, but you can be with the object without any disturbances. uh, then you add the second, then you practice both together, and then you add the third, then 3 together, 4 together, 5 together. So it's usually you master one, and uh, then you add this, then you bring the second. But now we are trying to show like the easiest and the shortest method, no, not like big explanations. So please tell like just bring the head here. Yes, there are like 32 parts, but first we like master one, and that itself can take you to access concentration, or even it goes more further to first jhana. Окей, окей. Значит, следующий объект или вид медитации – это 32 части тела. Там их действительно 32 части или даже 33 в некоторых интерпретациях, но мы начинаем с одной. Мы берем одну часть тела, первую, это волосы, да, на голове, даже если там их у нас нету, но у нас все равно есть там фолликулы, да, вот эти вот волосяные, то есть все равно мы можем на этой части тела сосредотачиваться. То есть мы садимся и памятуем об этой части тела. Мы вот берем волосы на голове, да, и напоминаем себе волосы на голове, волосы на голове. Наше внимание направлено именно на это. Вот, то есть все. Вот это наш объект. Мы практикуем таким образом. Все то же самое. Если там через какое-то время наше внимание не отвлекается в течение там 30 минут или тем более часа, это значит уже сосредоточение доступа произошло. И дальше можно даже дойти до первой джханы с этой практикой. После этого мы можем добавить другую часть тела, с ней поработать. Окей, дошли. Потом их вместе соедините, как бы одновременно о них помните. Потом третью часть тела. Но это уже потом, да, то есть мы начинаем именно вот с одной части тела, волосы на голове. Памятуем, и все. Больше ничего не требуется. То есть мы видим, да, что мы каждый раз берем очень простой объект. Повторение отличается от произнесения мантры тем, что мантра, как бы мы верим в как бы ее
магическую силу, что она хороша даже просто если механически повторять. А здесь мы должны использовать слова просто как средство для памятования, да, то есть это в самих словах никакой магии нет. Мы памятуем именно о волосах на голове, да, волосы, слова волосы на голове, просто чтобы помнить о них и все. То есть как бы напоминалка такая, не более того. Мгм. So then if somebody is practicing like 4 elements meditation, the easiest way, because we have to focus on the characteristics. Mhm. There are I'm like two, sorry. A lady a asks question. about the previous kind of meditation. Sure. Um, should we feel the hairs, the head hair, um, or we just remember about them, or what? How? Anyway, yeah, sorry. Like anyway, because just take as object. So in for example, we know where the area is, right? So we try to bring our mind there and see. But it's also a way. For example, like we can take the object even from, like for example, if some mosquito somebody is biting, no. Mhm, So we feel like, oh, somebody in small days we used to draw letters like on children play, no? I say, what is this letter? Uh, So you feel, and then a mental image appears in your mind. uh, because it's a mind, no? Body sense door makes a mind. But mhm, even this part, if you remember, that also makes a mental image, then which can be turned into a object, meditation object. Or it is said like these are outward parts. So at some point, surely we have seen from a mirror, or like just when you see like body here, like teeth, no. Uh, but inside parts, sometimes we have never seen also. So we can either put it there, or we can even look at a picture, or remember, or look at a picture, especially your parts inside. Yeah. But we try to bring our mind there and see whether it. Some people like, or when the concentration comes, they start seeing really inside, or maybe not very clear for some. For some, it's very clear. But still, it's possible to take as something to remember, from something to remember, eh? Or you can even look at a picture and take also, no problem. The idea is to uh, get the mind this as a mental object, or a meditation object, sorry. That's the idea, because this can be uh, how to say, taken as object in different ways, like as a color, as a object of or some kind of shape, or as repulsive. So this in the 32 body parts, the one santana, gandha, avakasha, like that, like in different ways, this can be taken as the object, but it should be like just taken as the object only. мгм. Окей. Okay. То есть ответ такой, что, в принципе, это не имеет значения, то есть мы это чувствуем волосы или просто там памятуем о них и так далее. То есть здесь важен сам факт того, что наше внимание именно вот этим вот объектом занято, да, каким-либо образом. Но так или иначе этот объект будет переходить в такую все больше, ну, область, что ли, умственного видения, да, потому что некоторые части тела, там, если это не волосы, скажем, а печень, скажем, да, мы ее видеть не можем. Вот, и там особо и почувствовать тоже не можем, если она у нас не болит. Но тем не менее, если мы памятуем вот об этой части тела и как бы направляем внимание в эту область мысленно, то через какое-то время человек, ну, некоторые практикующие даже начинают видеть эту часть тела как бы внутренним мысленным взором отчетливо. Вот. И тут то же самое. Но можно
как угодно взять. Это можно хоть в зеркале его как бы созерцать, эту часть тела. В данном случае пока это не имеет значения. Так, нужно ли во время проговаривания волосы на голове мысленно... так, пардон. А если... так, а если при этом в этой части тела начинает чувствоваться боль и напряжение? And if we feel a sort of pain or stress in this part, is it what to do with it? For example, like if you are really focused, our attention doesn't go there. But there are some, like if there's a lot of pain, it overpowers, no? And then actually it arises and passes, no? So when it's more predominant, the meditation is not there. But if the meditation is there, the attention doesn't go here and there. So best thing is like if we can avoid, if you really want the meditation to work, then we try to ignore, and then like it's like knee pain, no? Like or not actually, even not even take notice of it. So we just be with the meditation object. But if it Now, they mean if in the meditation of 32 body parts, uh, if we take say, it, some part of body and we feel in this part a kind of pain or something like this, in this very part, what to uh-huh. do? Whether we just ignore it? If you want that specific meditation to happen, then we try to ignore, and or we just try to bring it to the meditation object, because we want this meditation to work. Because if it is distracted, then everything breaks, no, collapses, and then this is another whole new story. Like many mind processes going along that. This was there, our it was there, then it's joining the past and then the future also. Maybe what will happen, or I should do something about it, or we get involved in it. But there are some instances like it's very painful and it becomes overwhelming, no? It overpowers. But that also, the mind plays a huge role. If the natural pain is like maybe 50 or 60%, or even 40 or 50, sometimes the mind puts like another 40 or 50 or even 60%. Because it brings like from the past, it brings from the future, and then worries, anxiety, many things it adds. So then it becomes big, no, unbearable. Uh, It's not like we meet in a car crash in the middle of the meditation, no. So, but yeah, if something happens, like for example, like if it should be attended to, then but we try to keep it as simple, and or we, for example, if there's a huge pain in the knee and it's going more overpowering than the meditation, then we can slowly do a thing that is not very far away. Like we kept the pot or something really close to us, no? We don't have to run to the shop because it smashes, no? So you keep another pot really close. Uh, so likewise, we reduce all the external activities that is more than the meditation object. But if it really needs the attention and all, we will have to give it. But that will also be a moment of delay for us. Because but at some point will be able to go beyond those and stay with that is the idea of like vitaka vichara. If we take the pain as vitaka and vichara, then the whole mind stream will go in a different way. And maybe even akusala, no, like fear, anything that can happen, or in the future, unknown future. If this worsens, I maybe like maybe it's a tumor, and maybe I had to go through operations, many things, no. But maybe it's not even true. Uh, Mhm.
and how to say, but when we try to stay with the meditation, then it's just with the kusala we are trying to be. Then at some point, like even legs or anything, like even if you stay for hours, you don't notice, and surely there can be some numbness or anything like that, no? But you didn't even notice this. But when you come out of it, and then you, oh, that's why we like slowly stretch our legs. We don't suddenly get up, but and because we are sitting in one way, like for a long time. So then there could be numbness and things like that. Huh? So yeah, like if there's pain and all, like if it's unbearable, we do something about it. But it is possible to overcome them Mhm. or bring the meditation object to a very powerful state. Because eventually we have to bring the mind to that state, no, even which is going beyond death or the pain of death, right? Мгм. Окей. То есть, да, у нас может возникнуть и болевые какие-то ощущения и так далее. Но наша задача не на боли удерживать внимание, а на объекте медитации. То есть как бы игнорировать эту боль, насколько это возможно, естественно. Скорее всего, эта боль обусловлена умом. То есть там происходит очень много разных процессов во время медитации, и поэтому может возникнуть вот такое вот явление. Мы просто продолжаем возвращать внимание к объекту медитации, витака, да, и оставаться с объектом медитации вечера. Боль, она там сама по себе существует, и в конце концов она как бы проходит, мы ее, ну, перерастаем, что ли, в нашей медитации, становимся больше этой боли, да. Вот. Тут вопрос еще, как лучше практиковать предложенные 3 медитации в течение дня, выполнять их по отдельности или можно совмещать. Ну, они вообще, это отдельные медитации, то есть вы можете выбрать какую-то одну из них. То есть мы сейчас перечисляем эти медитации не в том плане, что их все надо практиковать, а мы их как бы просто вам весь ассортимент рассказываем, а вы уже из этого ассортимента берете то, что вам больше нравится, и пробуете в медитации, да, то есть что-то одно. Вот, то есть не надо или не обязательно все это совмещать как-то, все разом практиковать, потому что сейчас Бханте еще расскажет про другие медитации, да? Окей. Мгм. So then we'll talk about another meditation. Мгм. Мгм. For example, 4 elements meditation. If some people say like they don't like, they want to go straight for vipassana, but they have to start. They have to know materiality and mentality. No, so 4 elements meditation is a good place. So what we do is we don't speculate or like imagine. We have to know by facts. Huh? So there are 12 characteristics of the 4 elements. There are 4 elements. Eh? Like earth element has 6. The others have 2 each. So what we do is we take one first, just like the head hair. Мгм. Eh? We take Мгм. that, and Мгм. we from head to toe. The head hair is only head hair, right? Мгм. But this first we check a place. For example, we say hardness of earth element. So Мгм. then our teeth, it's hard, right? Or Мгм. our skull is hard compared to the other part. More than the skin, our skull is hard, right? Or the teeth, you can feel it erasing, Мгм. or Мгм. bone or something. So you take a place where the selected uh, uh, character of the one of the elements is very dominant. This is Мгм. your example. Мгм. And now because you feel it and you know it, now you go to the top of the head and check whether it's there. You stay Мгм. there for some time, then move the other part by part like that. Huh? Then you like go, and then again the circle. Then because it's everywhere, no? Earth element is everywhere, but we don't see
check as earth element. So very easy, very simple. You take a place where the selected element and the characteristic of that element. You select a place where it's very dominant. Then this is your sample, or your sample and your example. Mhm. Then Mhm. because you know how it feels, right? So then what you do is you go to the top of the head and you check whether it's there. It should be there, right? And then you come part by part everywhere. Then like that you check. Then at some point, like you can move very quickly along the body, inside out, or just move. Mhm. And then you start feeling the maybe, because we took as example the hardness, or the roughness or anything like that. So then everywhere in the body, any place, anytime, inside out, you can feel the heart. So this is like but it doesn't go to jhana. It just takes you to access concentration, which is enough to stop the five hindrances. Then later you, just like the head here, then body head follow. Then we take another characteristic. We master one, and then this can lead to even access concentration. Then we take another. Then check a place where it's very prominent. This is our sample and the example. Mhm. It's like you keep this and this is like this according to this. Uh, we knew that from the experience we took from some place. So then we master another one. Then we take both two of them, like head there and body here. Then we see both of these together. Mhm. Uh, Okay. then there's a concentration that builds even from one. Then you take another, and then you master it from head to feet. Then you add all three and then scan the body for all three. So likewise all 12. Then later only, because these characteristics are there, you understand, oh, because these six are there, this is earth element. Because these two are there, this is fire element. This is wind element. Like that, this is water element. Then only you use like earth, wind, water, fire, or patavi, apu, tejo, vaya. So the first and the easiest way in 4 element meditation is to take one characteristic, see the most prominent place, use it as the example, and then check the whole body, top to feet. Then again another cycle until you feel in the whole body, and you can move it very fast without interruptions or disruptions from any other kind of any thought. Then that can lead you to access concentration. Мгм. Окей. Значит, следующий вид медитации – это 4 элемента. Да, у нас есть 4 элемента: земля, вода, огонь, воздух или ветер. Вот. И мы можем их использовать в качестве объекта медитации, но как бы сами по себе их, как бы они это достаточно какая-то абстрактная вещь. Они, каждый из этих элементов проявляется в виде характеристик. Да, у нас 4 элемента, и у них 12 характеристик суммарно. И вот что такое эти характеристики? Характеристики – это определенные ощущения, определенный тип ощущений. Например, у Земли, у элемента Земли есть такая характеристика твердость, да? И вот мы именно твердость можем взять для объекта, в качестве объекта медитации. Например, как это делается, вернее, мы находим то место, где мы ощущаем твердость наиболее явственно. Например, это зубы, да. И вот мы, значит, какое-то время пребываем с твердостью в зубах, так сказать, да, то есть ощущаем эту характеристику в этом месте, да. И дальше мы находим эту же характеристику, то есть твердость, пусть даже в очень маленьком каком-то следовом таком
количестве в голове, да, там, начиная с макушки. То есть находим здесь, да, там, проходим постепенно вниз от макушки к ногам, вниманием, да, везде отыскиваем твердость. Если потеряли, возвращаемся опять к этому месту, где мы чувствуем твердость, да, к зубам, скажем, да, условно. И какое-то время здесь обновляем, так сказать, вот это вот ощущение, эту характеристику, и опять возвращаемся к тому месту, на котором прервались, и проходим по всему телу. В конце концов, мы сможем быстро проходить по телу, ощущая эту характеристику много раз, циклов, да, с головы до ног, не прерываясь. И это будет означать, что мы достигли сосредоточения доступа. Вот эта практика, она не может провести дальше, чем сосредоточение доступа. Но сосредоточение доступа – это хоть и не джана, но, тем не менее, это уже состояние, в котором отсутствуют 5 препятствий. Так что вот преодоление 5 препятствий мы можем достичь и с этой практикой. То есть потом мы уже, когда освоили первую характеристику, мы можем добавить там вторую характеристику, третью, там и так далее. То есть мы как бы тем самым осваиваем элементы, как они есть, да, то есть отталкиваемся от реальности, ничего не добавляя, не фантазируя, просто изучая реальность, как она есть. Вот это вот та самая випассана или превипассана, о которой там все говорят, и не все ее делают, да, по-настоящему. Таким образом. Мгм. So if somebody is practicing like Buddhanusati, then the Мгм. easiest method is like you take an image of the Buddha, uh, or then you make simple sentences of each quality, just 9 qualities, right? Then very simply in the language you understand, but at the end of it, you add the Pali word. Okay, very Мгм. simple. Just like yes, one quality has many meanings, no? But we just take one. For example, if it's like Arahant, like because he didn't even do for Buddha or Lord Buddha or anything, my Lord Buddha didn't do even any bad things, even in secrecy. Because of that, he was named as Arahant. Very simple. Or even make it even more shorter. So then later what happens is these like 9 lines, no? If needed, write it down even. And then you move the mind very quickly from 1, 2, 3, 4, like that, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9. Then later, like though we are telling these lines after lines after lines, it works so fast, only the Pali words are left. But you are actually telling the whole lines, but with the mind it goes so fast, like that's why we add the Pali word at the end. Then just like that earth, wind, water, fire, or the element, we just keep like we just say in a very fast manner, but actually then only the Pali words are rotating, it seems like, but actually you are telling the whole thing with the mind. huh? So then that Buddha image also starts changing, uh, and then a person can from this itself reach, the mind gets concentrated and goes, it can go reach up to access concentration, no jhana. Мгм. Окей. Следующий вид медитации – это на Будда-Анусати, это памятование о Будде. Мы берем 9 качеств Будды, да, вот те самые известные качества, которые там Арахан Самасамбудо, Виджа Чарана Сапану и так далее. И берем изображение Будды, то есть как бы созерцаем его,
и повторяем эти качества. Но можно на родном языке их повторять, но в конце добавлять палийское слово. Может быть, не сразу, да, если это трудно, там, может быть, как-то на листочке выписать, чтобы запомнить. Можно не полностью палийскую вот как бы фразу, да, а какую-то ее часть, одно слово и так далее. То есть, ну, главное, чтобы там было какое-то слово, касающееся вот его этого данного качества. И в конце концов мы начинаем повторять эти фразы все быстрее, вращать в уме. И а, на каком-то этапе у нас как бы остаются только вот эти вот палийские слова, кратенькие палийские слова. И они начинают вращаться все быстрее в уме, повторяться. И в итоге получается так, что они как бы сливаются воедино, да, в один какой-то такой конгломерат. И изображение Будды тоже начинает меняться. Но таким образом мы доходим до, опять же, сосредоточения доступа. Таким образом. Мгм. So that's good. And then if somebody's practicing, for example, skeleton meditation, Мгм. then you take just like the head there and all these things, you focus on the skeleton, or you just take an external skeleton and then start practicing. And then either you say ati, no, or skeleton, 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 and then this builds concentration, only that. Huh? Then it can take you to first jhana. Мгм. Skeleton as a whole. Yeah, Uh, or specific part for like the skull, no. But skull. Мгм. yeah, but because it's one of the biggest areas, no. But Мгм. skeleton as whole also possible. Мгм. Мгм. So Окей. usually, if somebody starting from that, then usually they take the whole thing, no. Мгм. But if Окей. you are coming across the 32 body parts, that's a different story. Мгм. But they need too much information, no. Like Мгм. because if somebody is really starting from that, so either you just imagine, or actually, though we say imagine, like we are actually trying to make this object. So it's like you see from outside, no, your skeleton, or just take a skeleton you have seen or a picture of it, and then we just keep in our mind, and then it starts working fast. We don't allow anything to creep inside, nothing else, nothing good or bad or pain or anything. Just keep this going. If it goes properly, actually those things don't matter, or you don't even feel them. That's why your body, also everything starts disappearing, kind of like. Huh? So then this can take you. It will come to access concentration, and if possible, it can go to first jhana through Мгм. Окей. skeleton meditation. Окей. Следующий вид медитации, следующий объект — это скелет. Медитация на скелете. Мы можем взять либо скелет в целом, либо какую-то часть, например, череп, в качестве объекта медитации. Ну, там, если он не очень нам знаком, как выглядит, можно на картинках посмотреть, там, ознакомиться, так сказать. И мы удерживаем внимание на вот, скелете или на черепе и повторяем мысленно, чтобы помочь уму, так сказать, оставаться с объектом. Повторяем либо на палийском языке а ты, или на своем родном языке, да, там скелет, 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 или кости, кости, кости. Вот, то есть вот это наш объект медитации. Таким образом мы можем дойти до первой джханы. Мгм. So, and if a person is practicing meditation about death, contemplation of death, then please don't worry. It's nothing to be afraid, or like it's not something like very negative. So actually, what you're doing is it's a kusala.
So the easiest way is like you see yourself as a corpse, uh, like it's your funeral or something, no? But it's not true, no? We are just using it as an object only. uh. Then very simple. There are many ways, but the simplest is like we say, uh, how to say, life is uncertain, death is certain in any language. In Pali it says, uh, jivitang anyatang, maranang niyatang, no? Like life is uncertain, death is certain. But when it happens, even your corpse starts turning like becoming like a golden statue. So the repulsive, it's nothing like that. Nothing being afraid or anything. It's a kusala. So it the whole, even the whole object starts changing. So this can also lead you to access concentration. Мгм. Okay. Следующий вид медитации — это медитация памятования о смерти, да, Анапанасати. И здесь мы берем в качестве объекта медитации наш собственный труп. То есть мы представляем себя, то есть свое тело в виде трупа, ну, как там на похоронах, например, да, и держа образ этот в уме, примерно как вот мы в Метте держали духовного друга, образ духовного друга, точно так же здесь, значит, тело, труп своего тела, да, также держим в уме и повторяем на родном языке слова, фразу типа «жизнь неопределенно, смерть определенно», да. Вот у меня все время с переводом этой фразы возникают траблы, потому что, ну, то есть на русский как-то так трудно сказать. Жизнь неопределенно, смерть определенно. С жизнью вроде как ничего не понятно, а вот смерть будет наверняка, да, вот такой смысл, как я понимаю. Вот, то есть как-то можно по-своему, наверное, сформулировать. И мы повторяем, памятуем эту фразу, созерцая свой труп, и через какое-то время мы можем увидеть, что этот труп, он как бы становится похож на статую из золота, да, то есть эта практика, она ни в коем случае не является какой-то такой угнетающей, пугающей или еще что-то. Наоборот, она ведет к спокойствию, умиротворению и даже радости. Радость от чего? От того, что мы ценим жизнь, да, каждое мгновение становится драгоценным. И эта практика, да, приводит к сосредоточению доступа. Dear Bhante, here there's a question, why different types of meditation lead to different attainments, not to force jhana every type. These objects are different. Yeah. And then, because for example, like if you take the qualities of Buddha, it's very abundant. It cannot be like, it's a thing, no? Even if you determine or anything, you cannot go beyond that state. Like even if you try, you cannot. Or if you try to mix other meditations together just to check and see, it doesn't happen. For example, if you take a dead person in metta meditation, if you even had concentration, it doesn't come up. And if you didn't have concentration, the concentration you didn't have doesn't come. So it's a fact, no? Like so each Experiential fact. yeah, like even if you say like some meditation goes to first jhana, so even if this person had practiced like up to 4 jhana or 8 jhana, so when you in that meditation, when you go there, you are just in first jhana.
You cannot, if you try to determine and do all the things you did in the other meditation, it's like you go and your head is stuck in the ceiling. You cannot push and go. Or if you even try to jump to another meditation, it doesn't work like that. So each vehicle, it's like can take you to some extent or distance according to that object, uh, and then what is signified by that object. So it's better to choose a very simple one that can take you to very long distance, no? Uh, so that's why Anapana, it like comes back to Anapana, no? Because it takes like from all these things we talk, uh, except the casinas, Anapana is one like that takes you to fourth jhana, which is a perfect. Even if you die with that, you will be born in the fourth Brahma world. If you don't reach enlightenment, or even if you do, it's a bonus, no? Because you won't be get caught to the worldly distractions or the universal distractions even. Huh? So it is like if you can choose one like that is if uh, you like this according to the preference, but select one that can take you the longest and the most powerful in the most simplest way. But if you have preferences, you can practice anything, any. Uh, but later you can practice the others also. And if you want, you can slowly leave the other one aside and use one that is helpful. Mhm. Many things can be done, but to start, use something you like. uh, but that each meditation it has its limitations or capabilities or the distance it can take you. Окей. Тут по большей части это определяется просто экспериментальным путем, то есть поколение монахов, значит, вот определили, что те или иные объекты доводят до определенной стадии, а дальше ты упираешься как бы в потолок и не можешь продвинуться. Там, например, известная история, что если мы практикуем метту с мертвым человеком, то мы не сможем войти в джану. Даже если человек прям хорошо уже входит в джаны, если он через метту, если он возьмет мертвого человека, он не войдет в джану, даже если он не знает, что это мертвый человек. Вот. И тут вот в остальных тоже так же. В некоторых объектах там довольно понятно, там если метта, и мы практикуем метту, то это приятное чувство, и мы не можем продвинуться дальше третьей джаны, потому что в четвертой джане уже приятные чувства преодолеваются, там остается только нейтральное чувство, поэтому там метты не может быть. Вот. Вот как-то так. Или там слишком разнообразный объект, там как вот в элементах, да, он слишком там двигаешься по всему телу, то есть одноточечность не развивается. Соответственно, мы в джаны не можем войти только в сосредоточение доступа. Но мы можем делать, в принципе, любой объект брать, который нам нравится. Дойти с ним до той стадии, которую он дает, максимальный, а дальше мы уже можем как бы пересесть на другой транспорт, то есть двигаться с другим объектом. Да, да, то есть переходить к другому объекту абсолютно не надо с самого начала начинать. То есть мы доходим до сосредоточения доступа, скажем, с помощью элементов, 4 элементов, и у нас уже это сосредоточение доступа есть. Если мы возьмем другой после этого объект, скажем, дыхание, мы очень быстро придем с дыханием к сосредоточению доступа и дальше уже пойдем в джаны. То есть это именно как своего рода транспортное средство, которое может нас, автобус, да, довести до определенной станции, а дальше уже надо, если мы хотим дальше ехать, то надо пересесть на другой автобус. Вот, то есть таким образом. По возможности, конечно, надо выбирать тот объект, который нам максимально может дать эффект, максимально продвинуть нас, но в целом
лучше брать, конечно, тот объект, который нам ближе, с которым нам легче работать, на котором нам легче удерживать внимание. Таким образом. Мгм. So and then let's talk uh, like in other groups, like for example the 10 asubas, no, like the 10 repulsive, different corpses, no. So that we take the object we select and then focus on that. But later when you focus only on that and the mind is focused there, it's not repulsive or anything like that. That also changes, and then that repulsive, it could be like bloated, it could be with maggots, no. But later the image of that statue also starts changing. Sorry, that image of that object also starts changing. Then it's so strange, it becomes like golden color, and then it's not like, it's like a statue, no. Then later it's covered with light, and then it can lead to for the access concentration and first jhana. Мгм. So the Мгм. all the 10 asubas, it works like that, like almost all, like yeah. So this is about the 10 asubha. Мгм. For example, what kind of 10 asubam we can take as an Many object? things, many things, like it's different stages of a corpse. Okay, yeah, Yeah, right. Uddumatika, Vinilaka, Vipupaka, like that, like the bloated body. Then the, Mm. like it's like all turning into dark or bluish in color, no? Then it's like all the pus and everything is like oozing off, no, coming out. Mhm, mhm, Then it start to deteriorate. And not only that, there are stages like uh, even in places like in ancient wars and all, like when the dead bodies were like uh, how to say, mutilated, no. mhm, So there are like like that, like it's like chopped into, or like in situations like accidents, no, uh, road accidents. So there are stages like that, so you can select one. And some people have the preference like that to choose from something like that, or their parami leads them to that. So then they can select from one of that and keep the mind in that, focus on that. And for them, it's not harsh or thing like that, because they had been practicing maybe past lives, or they went to cemeteries, and then they were observing this, and then they were practicing on this. So when we think, sometimes when it seems very gross, no? But for person like that, they just take it and then practice on this. uh, and for some, like to reduce the greed or even lust, this help. And then mhm, at that also the end, like there are like the scattered parts of the body, the it deteriorates and the bones are scattered, like different stages. Then if you focus on that and do, then it can be brought up to access concentration, then first jhana. мгм. Окей. Следующая практика — это практика отталкивающих объектов, да, то есть противных, можно сказать, отвратительных, вот, асупа. И мы можем взять, это что такое? Это различные стадии разложения трупа, да. Мы можем взять какую-то стадию разложения трупа, которая нам больше нравится, и взять ее в качестве объекта, то есть мысленно вот этот образ сосредотачивая, на нем сосредотачиваться. Вот. Это в итоге приводит к тому, что мы начинаем видеть этот образ не как что-то отвратительное, а как, ну, светящееся, даже золотое тоже. Вот. И в итоге мы приходим к сосредоточению доступа или даже к первой джане через этот метод. Мгм. If somebody is practicing the kasina, but for that it will be difficult. You need to make a kasina mandala, no?
or some, but some like you just need a bowl of water or like a candle, and look at the flame. So you can take that, but you take the external object and then, or some color. uh, so some people, but usually they use a circular like a board with that color and kept it at a distance, but little bit more work, no? And then you have to take that image which is external into your mind. Then you use the terminology. If it's like blue casino, just blue, or nila, no? If it's white, oh that, and then you open the eyes, close the eyes, open the eyes, close the eyes. Then later you keep the image in the mind, and then focus on that. Then other things don't come to the mind. You're totally focused. Then what happens is this starts growing. Then it comes to access concentration, and this it can get you to fourth jhana. And after the fourth jhana, there are some different things too, but it's based on this kasina. Then you can go to the arupa jhanas also, up to 8 or 10. But according to each kasina, for example, if it's earth, then you have to focus on the earth and take that object, and then you refer it as earth, or patavi, you know, like that. If it's water or even wind, you just need nothing, just need the breeze. Then you can just be with there, and then vayo, just vayo, air. That builds the concentration, and that can take to access concentration or jhana. And then from the fourth jhana, you can do still use the mental object, mental object of patibhaga object of the air element, and then you can do something and go to the arupa, the fifth jhana, sixth jhana, seventh jhana. But these have different, but it was based on this kasina. Okay, with the casinas, a person can go up to 8 jhana, but there's a little bit more work to do. Окей. Далее, если мы берем кассины, ну, тут немножко сложнее, потому что надо делать, ну, мандалу, такую кассину, то есть изображение. Кассины, их на самом деле несколько видов, там, по-моему, 10, что ли, видов кассины есть. Вот, и это может быть, ну, если совсем простой вид, например, это может быть пламя свечи, да, то есть такая огненная кассина, это относится к элементам, или земля, то есть из глины, скажем, какой-то круг, да, вот, или, скажем, там вода, это воду можно в чашке брать, или ветер, это уже просто вот поток ветра, да, ветер или, не знаю, там от вентилятора поток, вот, или цвет, там, скажем, там синий, желтый, белый, красный, то есть тоже такой круг, типа вот из такого цвета. И мы, значит, ставим этот объект перед собой, то есть берем ту кассину, которая нам нравится, и ставим, значит, эту мандалу, этот объект перед собой и созерцаем его, просто созерцаем. Вот у нас этот объект, это кассина, да, а с открытыми глазами созерцаем, через некоторое время закрываем глаза и как бы мысленным взором продолжаем видеть эту кассину. Потом опять открываем, как бы освежаем ее, и опять закрываем, тоже опять мысленным взором видим. В конце концов, она как бы, эта кассина разрастается, и мы уже в медитации больше ничего другого не видим, кроме вот этого объекта, да, там белый цвет, например. Можно повторять мысленно соответствующее слово какое-то, да, там огонь, или там белый, там и так далее. То есть просто чтобы напоминать себе. А эта практика, она может даже довести не только до 4-й джаны, но и до арупа джан, да, то есть 5-я, 6-я, 7-я, 8-я джан.
Там уже свои хитрости, как к этому приходить, но это все именно вот на основе касин можно сделать. Т Это вот как раз даже вот если мы с дыханием приходим до 4-й джаны, мы потом пересаживаемся на касину, да, чтобы пройти выше. So Мгм. then let's say just like metta, there is like karuna, compassion, and then there's how to say sympathetic joy, mudita. huh? So I'm just trying to take this as a bunch because they are similar. And then Мгм. there's upeka. But upeka actually to get the real results, you have to come through metta, karuna, mudita, then upeka. Because Мгм. upeka has only the fourth jhana. But still, person can practice it, no problem. But that doesn't guarantee that a person can go to fourth jhana, no? Just like jumping, because you need 1, 2, 3, and then 4, no? Uh, So, but still you can You practice it. you you c you cannot jump, to 4th jhana, Fourth, right, fourth. directly. Yeah, because you need actually a person practices all three metta karuna. If it is like a sequence, if you Mm. practice metta properly, you can do karuna properly. If you practice karuna properly, you can do mudita properly. And this is Ah. the stairway because this has up to third jhana. In this, you can jump from these three to then you use all these three and then go to upekka. Okay, but Mhm. later, you can use 1, 2, 3 of metta and then go to upekka. 1, 2, 3 of karuna, then go to upekka. 1, 2, 3 of mudita, then go to upekka. Okay, so then I'll just please tell this thing. Then Mhm. I'll just say how to practice karuna, the mudita, then upekka. Then after that, we almost covered everything. Then I just say very shortly about walking meditation and day-to-day mindfulness. Then I think we covered almost all for a person who's starting or just practicing, just to check and see how it's going, whether it's okay. No. Мгм. Мгм. Окей. Значит, э, тут нужно сказать также про практику Брахмавихар. То есть мы помимо метты можем практиковать каруну, да, то есть это эм, ну, сострадание, скажем так, да, милосердие. Мы можем практиковать мудита, это сорадование, да, и мы можем практиковать упеку. Упека нас может привести в 4-ю джану, но она может привести именно только в 4-ю джану. Соответственно, чтобы практиковать упеку, мы должны практиковать вот 3 предыдущие брахмавихара. Мы должны овладеть метта джанами, мы должны овладеть каруна джанами, мы должны овладеть потом мудита джанами, и затем только упека, 4-я джана. То есть мы доходим до 3-й джаны с помощью метты, с помощью каруны, с помощью мудиты, и потом уже можем перейти сразу к упеке и войти в 4-ю джану. То есть с помощью брахмавихар в целом мы, в принципе, доходим до 4-й джаны. Таким образом. Мгм. So just like metta, huh? Мгм. But this is more simpler in a way because for karuna, huh? Can you remember we spoke for metta, the best and the fastest way you take a person whom you have deep respect, no? So for karuna, you take a person who is in lot of suffering. It is in many places and many things you can find anybody, right? Uh, So we take a person who is in any kind of suffering, mental, physical, poverty, anything. uh. So then we take this person and very simple, dukkha munchanta, one verse. uh,
If it's a male, you try to take a male, and if it's a female, you try to take a female, no? Because we don't want any distractions, no? Huh? So if it's a male, just may he be free from suffering. Mhm. You do it to yourself, and then you focus on this person, and then you just focus, and may he or she be free from suffering according to the gender. huh? So this is the shortest, and this can take you to the third jhana. Mhm. But if you come through metta and then come to karuna, it's more powerful and very quick also. But metta itself has a lot of process to do. Uh, but here, this also is practicable, and we need no karuna, compassionate mind. So if somebody is practicing this, and because anybody can start from anywhere, right? Uh, Mhm. so the easiest way is like you take a person who's in suffering, and you practice through yourself, but one verse, no, like dukkha munchantu. May he or she, according to the gender, be free from suffering. That's it. Mhm. Then you focus, and then in mudita, you take a person who is in a good condition, either spiritually or physically, or in how to say financially, could be anything. Doesn't matter. But they are doing good. So this is the opposite of jealousy. No, mudita. This person, and we wish this person not be how to say removed from their prosperity or happiness. Huh? Ayang sapuriso, yeah, yeah. May this person, uh, not that's the next one. Sorry, like not be taken off their prosperity. Mhm. We wish more for them, no? Mhm. Like so, it's the opposite of jealousy. So metta, we take a person whom we have high regard, no respect. Sorry. Then karuna, one verse, we take a person who's suffering a lot. uh, Then one verse. Then mudita, just one verse. uh, But we take a person who is successful in any matter. It could be good health even, doesn't matter. Like then in upeka, oh, this is a very nice meditation. Though maybe a person in mudita also you can go to up to third jhana, karuna also third jhana, metta also third jhana. But upeka, it's like neutral mind. That's why it has only the fourth jhana. No, so like piti or that mental factor is not there. So that's why it's upeka, no? Mhm. Like if piti is there, it falls into somanasa, no? If anger is there, it's domanasa, but we are practicing kusala, no? So, but here it's like fourth jhana, and then, but we have to come properly, but still practicable. And it's a good tool to like for us, because it says ayang sapuriso kammasako. You so just like that, even mudita you practice for yourself, and then you practice on the person who's successful. uh, then this one, it's a different one verse. uh, so if it's a male, it's a male. If it's a female, according to gender, it's a female. uh, uh, First you do it to yourself and say, I am the owner of my own company. Mhm. Then later you take a person and think like this person, anything, good or bad or anything, even a group of people, no? But here first, to make it powerful, you take a neutral person. Okay? You take a neutral person and think he is the owner of his own company, or she is the owner of her company. Mhm. So Okay. then you can like build concentration, but to come to the for jhana, you have to come along that route. But it's good. It's a very practical thing, and especially in these kind of times and situations. And if you see something even bad, no, or if something happens to us,
also. No, it's a very good thing. Like the mind is actually made neutral. Maybe you don't go to jhanas, but still it's a great thing. And it's called kamma sakata samadhi. In right view, it's a great place to be according to the karma. So, and it's like even if you are very good and if bad things still happen, this is a great dustbin to put all that and forget about it or leave it aside, not to carry it around. Huh? And then if things are happening, okay, we know, like we were talking about the seeing, hearing, tasting, feeling, even no about the merits. So still, if these things come, okay, these are from past lives. Uh, But still, we are responsible because we had done something, no, at that time. But still, we don't have to build more bad karma. Uh, I I am so this good person. We say this good person, because we don't want to be judgmental. This good person, he or she, is the owner of her or his karma. Or if it's a they, it's a they. Uh, But first, we take a neutral person. Neutral person we can easily find, no? And then we focus on this person and do. Then you can implement into this all this into even especially the karma thing into what's happening in our lives, countries, situations. Very easy. Then you don't have to get caught up or feel angry or even sad, no? Or it can at least lessen it, reduce it, the stress and all these things. It's a great place to put. So it's very practical in the sense. Okay. So metta, karuna, mudita, upekka. Мгм. Итак, мы практикуем каруну таким образом. Мы представляем человека, который находится в каком-то не очень хорошем состоянии, физическом, умственном и так далее. И мы мысленно произносим фразу «пусть он или она», берем человека того же пола, будет свободен от страдания. И повторяем эту фразу. Когда мы практикуем мудиту, мы берем человека, который в хорошем, наоборот, состоянии. Может быть, он там в духовном хорошем состоянии находится, или финансово преуспевает, или психологически в таком очень благополучном состоянии и так далее. И тоже мысленно произносим, пусть он или она будет, как сказать, не лишиться своего преуспеяния, да, так можно сформулировать. То есть, чтобы там, не знаю, преуспевание этого человека приумножалось, как-то так можно сформулировать. То есть это противоположное зависти. Вот. И если мы берем упеку, то мы любого, в принципе, человека можем взять, но начинать лучше с нейтрального какого-то, да, которого мы ничего такого особенного не испытываем. Вот тоже представляем этого человека и произносим, да, начинаем с себя, да, сначала, каждый раз, а потом уже вот про человека говорим и произносим, значит, сначала про себя. Я владелец своей кармы, да? А потом про этого человека. Он владелец своей кармы. И это упражнение, ну, упека, да, она может привести к четвертой чане, но она, в принципе, и в повседневной жизни, особенно в наши тяжелые времена, может дать хорошую такую основу для спокойного такого отношения к происходящему и к людям. То есть мы видим, что люди просто вот в каждом своем действии, в каждой ситуации пожинают просто плоды своей кармы, и не более того, и это, ну, как бы меняет наш взгляд на происходящее, да, в более спокойную сторону. Просто попробуйте, и вы увидите, что это работает таким образом. Мгм.
So walking meditation, the easiest way is just left, right. Just focus, and you can go fast. You can do like reduce your stress, or like a preparation for the sitting, or you can practice it as a meditation itself. Uh, So it's just the easiest method is just left and right. But if you are like just like the breathing, no, in out, in out, in out, so, in breath, out breath, no. So like that, it's very easy to do, like just simple. But later, what happens is like we sometimes in the mind it just says left, right, but maybe it changes, no. And when you say left, the right foot is going there, no. Mhm. And so Mhm. because we are thinking something else, but still it's possible to walk, no, because we Mhm. have been doing like that for a long time. No? Mhm. And but the idea is to bring the mindfulness there. Then later, when you are comfortable with left and right, you can slowly, it's the right or the left foot, then lifting and placing. Then it's the left foot, lifting and placing, 2 steps. Uh, then you can make it like 3 steps even. Lifting, moving, placing. Lifting, move the right leg, lifting, moving, placing. The left leg, lifting, moving, placing. But then at that time, you don't focus as left and right, but it's like right foot, the left foot. And then, but the easiest, and that we were talking about the easiest and the simplest and the direct, or the most powerful method, no? So, uh, left and right is the easiest way. Then later, when you feel the mind is settling down, you can break the steps into like 2, 3, even 5 or 6 even. But then it becomes more and more slow. But if a person is starting or just to check whether they are doing it correctly, uh, left and right is the most simplest and the easiest. So this also builds a concentration, but it's not considered as jhana or anything. But it says this some concentration can be more stronger than the sitting meditation concentration. So if somebody, And we can get to excess concentration through yeah, walking meditation. Mhm. yeah, it's possible. And later you can even add any other meditation to it. But first you have to be skillful in this. Even to Mhm. break Okay. the steps, it's better to do like left, right first and get used to it, and then without disturbances, just like any other meditation. No? So Mhm. all have some kind of similarity at some point. You saw, no? Mhm. But the starting and the objects these are the things that change. But later access concentration or leading up to first jhana or third jhana or fourth jhana or eighth jhana, uh, these seem similar because all first jhana is the same, all second jhana is the same, all third jhana is the same, fourth jhana is the same. Mhm. So even in the casinos like 5, 6, 7, 8 are the same, but the way they go and how they come there, uh, and what object they took is the different. So coming back to walking meditation, like we just do like left, right, and when the mind is settling, we can do lifting and placing, and then lifting, moving, and placing, 3 steps. Then at that time it becomes very slow. Even a short distance, very easy. But if you want to put out like pressure or steam or like some kind of anger or anything, left, right is perfect, even fast. Then even for breath, even before meditation, when you do some walking meditation, you feel because it's you feel the energy is used up, no? Mhm. And then yeah, later what happens is like walking meditation and all brings energy. It's not like using up energy. Other meditations also like that, but walking meditation is like this. Then later you can break the steps or add the other meditations also to this. Mhm. Mhm. Окей. Okay. Значит, медитация в ходьбе, мы ее выполняем таким образом. Значит, самый простой способ– это отмечать левый шаг, да, левый, правый, левый, правый.
Мы отмечаем таким образом, не сбиваемся, идем, можем идти с любым комфортным темпом, да, это не важно. И когда мы вполне освоимся вот с этой стадией, не будем сбиваться и так далее, можно дальше каждый шаг разбивать на более такие подробные стадии, да, то есть, например, подъем, опускание, или вверх, вниз, там, или левое вверх, вниз, правое вверх, вниз. Вот. А дальше еще подробнее, там, левое вперед, вверх, вниз, то есть, вернее, вверх, вперед, вниз, правое вверх, вперед, вниз и так далее. То есть, возможно, у нас скорость там замедлится, ну, это как бы надо регулировать, смотреть. Вот. Или просто вверх, вперед, вниз, без левой, правой. И так далее. То есть можно разбивать на более подробные стадии. И эта медитация может привести нас к сосредоточению доступа, но она, в принципе, хороша как подготовка к сидячей медитации. Это очень хорошая подготовка. Это, во-первых. Во-вторых, эта медитация позволяет хорошо справиться с какими-то сильными эмоциональными состояниями, типа гнева, скажем, да. То есть вот мы идем, сосредотачиваемся на ходьбе, и эти негативные состояния, в принципе, как бы так быстро довольно-таки снижаются. Так, вот насчет того, как это все соотносится с 4 сатипатханами, я думаю, надо будет в следующий раз это рассматривать, потому что это долгая тема, это не на 5 минут, уверяю вас. Мгм. Окей. So finally, if you take day-to-day activities, this is also important place. So Мгм. just like the in breath, out breath, huh? Or just the left, right, because these are natural things that are happening. So Мгм. likewise, if you are moving the hand or doing something or eating, standing, walking, sitting. uh, so we try to bring our mindfulness to the normal, natural actions. Мгм. Okay, because we do many things with those. uh, So we are trying to actually do like a favor, no? Like we are trying to reduce the things that are uh, uh, the mind has to do, and we are trying to bring mindfulness there. So the easiest way is like first we are trying to be skillful in just maybe big chunks, no, like big actions, like standing, sitting, walking forward, walking backwards, no. Uh, Even later, like slowly looking, uh, like main parts, like the main four postures, uh, and then the sub postures, no, like moving your hands, like looking aside, then eating, uh, or look, how to say, even dressing up, uh, like even go to the toilet, no, or brushing your teeth, uh, like washing your face, no. We slowly bring you to small actions also, from the most prominent ones, like the four postures, like we are slowly trying to bring to the other ones, which are more gross, like uh, then uh, uh, then we come to the small actions also. Then later, just like the walking meditation, when you are skillful in this, uh, you can add the other meditations also to this. Мгм. And this is a huge help. It's like an electric car which has like a dynamo, right? So if meditation is like you charge the electric car, no? Uh, so then it can run, no, so for some time. But think if this car has, I don't know what exactly they use, like something like a dynamo. So when the engine is rotating, it charges itself. But it's not like the full charge, no? But it charges the battery and it helps it to run more, and the battery doesn't go dead.
So you can come to your place or some place where you can charge and get another full charge done. So like that, our day-to-day activities, if you can bring mindfulness, it's a huge thing for your sitting meditation. And then with the sitting meditation, it's like you charge up your car and then you can run very well, no? Like that. You can do, and when you're mindful in the day to, because we do a lot of things in the day-to-day activities, no? Sometimes much more than we are sitting or practicing. Maybe we practice 2 hours per day, but 22 hours other thing, or 4 hours per day, then 20 hours, no, like 5 times. uh, if we can do something there, it's damage control. uh, and the other thing is, you can do many things positively without injuries, uh, and very carefully, and you can turn even day to day normal activities into kusala. You can turn them also to kusala, so it will be added bonus. And later on you can add meditations also to that. Окей. Значит, теперь что касается повседневной активности, повседневной деятельности, мы привносим прежде всего осознанность в каждое свое действие, да, то есть стараемся присутствовать в том, что мы делаем, осознавать. Это, кстати, вот что касается сатипатханы, это описано как раз в первой сатипатхане. Вообще большинство из тех практик, которые сейчас были перечислены, описаны в первой сатипатхане, в сатипатхана сутте, в маха сатипатхана сутте. Вот, так вот, значит, мы привносим осознанность в каждое свое действие. Можно начинать с больших каких-то областей нашей жизни. Это там, например, поза. Мы стоим, мы идем, мы сидим или мы лежим, да, вот мы это отмечаем, мы присутствуем в этой позе. Потом можно вот точно так же, как в ходьбе, мы разбивали на стадии каждый шаг. Тут точно так же каждое действие можно разбивать на более подробные стадии, да, мы, например, там поворачиваемся, там протягиваем руку, там еще что-то делаем, вот уже отмечаем вот такие вот вещи. И постепенно мы приходим к тому, что каждое наше действие становится осознанным. Это позволяет нам очень сильно прокачать нашу медитацию на самом деле, вот, сидячую. Это как бы заряжает двигатель медитации, если угодно, да, как вот есть в автомобилях аккумулятор заряжается, да, пока машина движется. Вот точно так же и здесь тоже он как бы заряжается у нас аккумулятор медитации, да. Вот мы накапливаем заряд, который потом будет использован в медитации. Ну, вот примерно так. Ну, а есть еще вариант, если мы привносим объект медитации в повседневную жизнь, по возможности, да, там выдается какая-то пауза, когда можно это делать безопасно. То есть мы там, например, с дыханием пребываем, остаемся, если мы едем, например, в общественном транспорте. Почему бы и нет? Вот, и так далее. То есть вот так мы работаем в повседневной жизни. So like please still like we covered like most of the meditation subjects, for person to continue and reach, like second stage in the 7 stages of purification, to stop the 5 hindrances, no? So please ask them to compare their meditation practice and see. And is it like that simple, direct? And then are you knowing like which destination you can reach? Uh, so please ask them to compare and see. And then if there was some topic like they need to
talk, or if they're practicing something else than what we talk today, because there are 40, we didn't say all specifically 1, 2, 3, 4 like that, no? So, but we try to cover as much as possible. So, if they're practicing something else more than this, please ask them to refer or ask us to tell about it, no? But please ask them to compare their practice. We are not trying to judge or anything. Just compare your practice, and later maybe next, because it's a whole week, no? So and then if there are questions, so please ask to relate to you. Then maybe we both can discuss and give them a good answer. And if they need, we can just maybe next week or something. Or next week you have that Dhamma talk, no? Of Yeah, Bhante. I think so. Uh, Yeah. it's okay, it's okay. Mhm. When another day, we can even show from the very beginning. So that also you can compare and see. There are very simple ways, no? Like when you do it for some years, you get to know, like the person cooking for many years or driving for many years, no? Or Mhm. even their jobs, no? They know very easy ways to do, or not much tiring, no? Or or doing lots and lots of things, no? Just to get one small result. uh. So just ask them to compare and see, and we'll try our best to help, no? And then next week, if they like, we can, or another day we can do, sorry, not on the next day, we can just do like from the basic sitting, and just that also you can compare and see. And if there's something helpful, they can take, no? Mhm. Mhm. And especially because we don't want to waste our time, or this is our life energy that's going. So please see like you are directly reaching your meditation object and going in the direction which can bring the intended results of that. It's not, but don't worry, the relaxation and all will follow through the jhanic factors. It's Mhm. not like you do and then it is for this, but when you do it properly, uh, those things like piti, sukha and all, they arise. But other way, if you do as much as possible, even they would not arise if you are doing something else. Mhm. Okay. Окей. Банта говорит, что теперь вот вы можете взять вот эти вот объекты. В принципе, мы покрыли, ну, такую значительную часть тех объектов, которые перечисляются в там той же Висудимаге. Их вообще 40, да, всего. И вы можете взять эти объекты, как те или иные, попробовать их, посмотреть, как они вообще друг с другом соотносятся, какой для вас лучше, какой хуже, и как они работают, и так далее. Возможно, у вас появятся вопросы по тому, как практиковать и так далее. Они, в принципе, все, те, э, те или иные объекты, они эффективны все для достижения той цели, для которой вот они заявлены, да. Вот, просто для разных людей какой-то объект подходит больше, да, он легче идет. Тут надо просто пробовать, смотреть, что подходит лучше. Вот, и мы тогда в следующий раз обсудим вот это вот, да, тот опыт, который у вас к тому времени появится, те вопросы, которые у вас к тому времени появятся. Таким образом. Если у вас есть какие-то еще объекты, которых вы вот знаете и хотели узнать, то тоже, пожалуйста, спрашивайте, мы обсудим их тогда. Мгм. So please tell her like I'm also blessing them every day and praying for them also. And Мгм. I wish like everybody be safe
and protected. And definitely we all in our countries and in the world are thinking about the future, no? Or what even Buddha had said, the best thing is like we find liberation and seek, because there's no other way. Even if you're born in some other place, then something else will happen, uh, even in another time, or at least uh, aging, sickness, death will follow you, no? So you cannot run, no, because you carry it everywhere, right? So the best way is to like quickly, and these are good times because you see that the suffering you really other times you forget, no, of ignorance. So please let us all like work hard, and then but it will be much easier than what we are already doing now, Mhm. because it's much more hard, and it brings a lot of suffering, no? Mhm. So actually this is to the opposite of suffering, which is actually more easier and lesser work, and lesser things to do, or just bring the meditation object and just step aside and see. So please tell, like, we wish everybody the very best, and reach nibbana, and good health, and reach nibbana very soon. Thank you very much. Банте говорит, We both, что я, Банте и мы, да, и я, мы с ним каждый день памятуем о том, чтобы желать вам самого всего наилучшего здоровья и, главное, достичь нирваны. И давайте помнить о том, что сейчас, именно сейчас самое лучшее время для практики. Оно всегда именно сейчас самое лучшее. И то, что у нас сейчас трудные времена, это тоже дополнительный хороший фактор, потому что благодаря нему мы видим страдания. Если бы мы жили слишком хорошо, то, возможно, мы бы были беспечны, да, нам бы не хватало самвеги. А так мы видим, что страдания, да, кругом, и необходимо искать спасение, настоящее спасение от этого страдания и то, которое поможет не только нам, но и другим. Таким образом. Саду, yeah. саду, саду. Sukhi hoto, nibbana pachayo hoto. Have a good rest and a good night. Мгм. And good night to you, Bhante. Okay. Bye-bye. Yeah, see you soon.